6, 7. Okay. No, 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 no. Felicitation. No. We'll start first. Anam ke pula hai. Pemrokan anam ke pul. Then we'll do the felicitation.
Start, ma'am. Yes. Language, as they say, is much more than a means of communication. It is an integral part of our identity. Hence, its standardization is needed to achieve a common identity. We therefore gather here today to discuss more about the standardization of the Karbi language. I welcome you all to the 3-day international workshop on the standardization of the Karbi language, which starts today, and for the next 3 days, we'll have this program. But before we continue with the program, first we will seek the blessings of for the success of this program. I therefore invite Mr. Bilison Terang, President KIYC, that is the Karbi Indigenous Youth Council Northeast for Bongkrok Arnam Kipu. May we all raise. Anutin pan sita me karjap jipan si pachini pon lo Bongkrok Kipuar nama ahodapan. Thank you. May we acknowledge the presence of our Honorable Chief Executive Member, Karbi Anglong Autonomous Council. Next,
we would like to felicitate Honorable MLA. Okay. Next, I would like to request our volunteers to felicitate Dr. Linda Connert, keynote speaker, University of Bern. Thank you. Next, we would like to felicitate Dr. Amalesh Gop, plenary session speaker, Tejpur University. Thank you. Next, we would like to felicitate Pro VC, Mr. Siviches Biswas from AUDC. Thank you. Next, we would like to felicitate Mr. Alvin Teron, Deputy Director, Center for Karbi Studies, and advisor to the CEM. Thank you. Next, we would like to felicitate Dr. Dharam Singh Teron, Director, Center for Karbi Studies. We also would like to felicitate Honorable EM, Mrs. Kacherong PP. We acknowledge her presence in the international workshop on standardization of Karbi language. We also have in our midst Dr. Robindro Teron, Assistant Professor, Assam University Difu Campus in the Department of Life Science. Would like to also acknowledge the presence of Mr. Klengdun Ingti, ex-MLA from Bokajan LAC. We also have in our midst Mr. Serlong Kibe, Chairman, Karbi Anglong Autonomous Council. Board Chairman, yes. Now, we have representatives from the organizations. From Karbi Lamedamai, the President Secretary of Karbi Lamedamai, Mr. Onteron, and Mr. Korsing Ingti. Thank you so much for your presence. Would also like to acknowledge the Vice President of Karbi Lamedamai, Mr. Khogen Ingti. We would also want to felicitate the representatives from Karbi Cultural Society, Karbi Chutang Asong, if there is any. The President Secretary of Karbi Cultural Society. There is a representative from Karbi Cultural Society, Karbi Chutang Asong. If we have representative, the President Secretary from Karbi Rong Asaramay, Karbi Rong Asaramay hin penai chatong abang pu do polutangte karjab jiphansi chuning ripon lo Karbi Rong Asaramay. Doik ma? And we would also like to felicitate the President of Karbi Indigenous Youth Council, Mr. Bilison Terang, and General Secretary, Mr. Longkiri Hanse. Bahini Phanstame Karjab Jipansi Chuning Ripon lo.
Okay. Kapreka tumapan felicitation karcho ponji bang kialum so por pensi klemponik po ilit tumbang ladak asap so por enit choji asi non kaprek asayang deng bang dam tu ponunang. Next, we would like to request Mr. Elvin Teron, Deputy Director, Center for Karbi Studies and Advisor to the CEM Karbing Long Autonomous Council, to give the welcome address. Honorable Chief Executive Member of Karbi Long Autonomous Council, Dr. Tuliram Ronghang, Honorable MLA from the Phu Constituency, Bida Singh Engleng, Honorable EM Baideo, and our invited resource persons, Linda and Amelis Gop, members from various organizations, and fellow writers from different organizations, teachers, Karbi, particularly Karbi teachers who have come here today to participate. I would like to welcome all of you. Actually, it is always a matter of honor to welcome our CEM, Dr. Tuliram Ronghang, because he has been a strength for all this movement for the past 10-15 years. He has given all the patronage that is required for the development of not only languages but different aspects of Karbi life, Karbi social life. I would like to thank him for coming here today to grace this occasion. I'm also very grateful that Ms. Linda has been able to come all the way from Switzerland. We are very grateful that she has done a lot of work on Karbi language, and her work has been our basis for considerations of Karbi Autonomous Council to finally declare the official Karbi alphabets with all its manifestations. We are also grateful that Dr. Gopi has come. I think it's pronounced Gop. Yes, it's pronounced Gop. But if it's in Maharashtra, we would have pronounced Gopi. Yes. But thank you, sir, for coming all the way from Tezpur University. Your contributions to our study, which we have received through Maggie, is very constructive, and we feel that you are part of this family. I am also very grateful that Professor Woolley has come today, all the way from Nehu. I would like to welcome him also. But as always, without any failure, our Pro-Vice Chancellor here, Professor Sivasis Biswas, he is a family member, and he has been with us throughout in all our activities. I'm grateful to him that he has graced this occasion today as well. I'm grateful for the participation of various organizations. I would like to acknowledge particularly the presence of Karbi Lamyat Ammey, who actually in 1973 took the decision, 31st May of 1973. They took a decision to adopt Roman script as the script for writing the Karbi language. I also acknowledge the presence of Father Timung and his organization and representatives of other. Please go. Please go. It is a great joy for us to also receive our Honorable MP,
Sri Amar Singh Tisu today with us. His presence is always encouraging for us to move forward, and also the MLA from Hauraghat, Mr. Dorsing from Hang. Otherwise, it will not be possible for me to mention everybody. I'm grateful to the organizers also today, grateful to those people who have come all the way from different parts of Karbi Anglong, particularly those Karbi teachers who have come today actually to get certain clarifications so that they can go ahead in their profession with a sense of more confidence and surety in the wild and confused state of Karbi language writing. I think we are now standardizing it, and this standardized form will be utilized in future. Not to mention our Honorable MSc from Sucheng, who has come to be with us today. So, I would like to welcome everybody to this deliberations, and I wish everybody a very happy and successful deliberation. Thank you. Thank you, sir. Moving ahead, I'd like to request Madam Nirupama Timungpi, Member Secretary, KOLITC, and Additional Secretary, Karbi Anglong Autonomous Council, to give the introductory remarks. Pini Nithom Aparman International Workshop on Standardization of Karbi Language. Labang so mayalong ali sarpo manping pinachi tongdun ilitum kaching honai Honorable CM Sir Dr. Teluram Rohang, Honorable MP Sir Sri Amar Singh Tiso, Honorable MLA Sri Bida Singh Ingling and Sri Dorsing Ronghang Sir, all Honorable EMs, Honorable MLAs, Lapen, Labangso Nitomase ki PG along, ili tumalong na chetongdun, angtang Lapen date pi arlo kido, kitexer abangpu, resource person banghini na chetongdun, Dr. Linda Cornet, University of Bern, Switzerland, Selangli Karbi, a grammar of Karbi poketok bang pilo, alang nilong putor na chetongdun, Dr. Amales Gop, Assistant Professor of Linguistic and Language Technology, Teispo University. La penilitum regional angkang along, kitok kelang Karbi alam pan pachintur along. Kinir e la pen, kiklem ponwer abang po tumang, Dr. Dhuram Singh Teron, apen Sri Alvin Teron Sir, Sri Khor Singh Teron Sir, la pen pini labang so may along, ni Thomas Iki along, Nachitong dun, organizations ki doan atum, lapen ilitum Karbi language teachers atum, lapen ilitum labangso Karbi official language implementation committee along, ilitum kisengpon glossary subcommittee convener penchenglok members doan, lapen standardization committee long ki doan, convener lapen alang itum kachirap doan atum, pini ilitum pudam lutante isi kitidung army pusilitum cemata punang po atima ilitum Honorable CM Sir alangli nang keyboard idu na joksi Karbi Anglong Autonomous Council angkang along Karbi apan bangsi itum official language ki paman ponje pan ilitum 125th session along chipapas ponno lapen executive committee meeting along tame labang so deng ponsi ilitum non bangke kachise kachedang ponsi ilitum dolo laso pasi pini ilitum chithegam nai bangke ilitum alam Karbi labangke ilitum nomputame anuting togbang atum ansitame lapen Karbi alam ben ke tokatum ansitame isi athepi mate isi kithir et lapuson alam lapen achu ilitum ke tokpon kachiton ti dola laso pasi la standardization abangke ilitum jong silitum claim ponlo
pulutante ilitum non kiwang jiarni ilitum school colleges university lapen office along setame kitok kelang ponje phan isi ki joy ke dopo sinili labang solong kichuru ponji bangke litum glossary committee tum phan selang litum ko anune awards phan alang litum karbi alam bangke translate ponje phan chiklo akang thim alang litum chipeduk pono silabang solong alang li kamsing hansi ben chenglok litum hangmiji ake hayatum lapen alang ni long ke do anatum karonon sepi lapen do ulang alang litum lo amen ni lisung et elo alang litum lusuni la puson si Karbi language office along alang litum chipeduk pen alang tum claim si pini sila bang suk glossary bang lang tum selam ponno sila suk glossary ke si a basis pini man pon theglo litum pini standardization ki claim je phan asi non pini la bang suni thomasi ke long litum paper present ji tum do la penili tum resource person do selang litum se assession team along tame pini litum along pon po masap suni li tham pong tum lo se I'd like to place on my record my profound gratitude to Honorable CM Dr. Tuluram Ronghang sir for his unwavering support and thoughtful throughout the entire process and securing the state government's approval to introduce Karbi as an official language in Karbi Anglong Autonomous Council and endorsing the necessary executive committee and a house resolution and supporting the formation of subcommittee for glossary translation and standardization of Karbi language. Without his guidance and support, this initiative would not have been possible, and this international workshop stands as a testament of that initiative. This workshop has also brought together eminent scholars who have made outstanding contribution to Karbi linguistics. We are deeply honored by the presence of Dr. Linda A. Conrad, University of Bern, Switzerland, and Dr. Amles Gop, Assistant Professor of Linguistics and Language Technology, Tezpur University, as our resource person in this 3 days workshop. I sincerely acknowledge the valuable contributions of our regional scholars and resource persons whose scholarship and commitment have consistently enriched Karbi language studies. The Center for Karbi Studies, led by Dr. Dharam Singh Teron and Sri Elvin Teron as the Deputy Director, have led this initiative. I express my heartfelt appreciation to the Glossary Committee members who have invested months of dedicated efforts and time in translating and developing the Karbi glossary, thereby laying a strong foundation for the standardization process. As a member secretary, I have firm belief that this 3 days workshop will mark a decisive steps towards securing a strong and sustainable future for the Karbi language. Standardization of Karbi language will ensure clarity, continuity, and credibility, enabling our language to serve in education, administration, and future generation without losing the cultural richness. May our collective efforts strengthen the future of Karbi language. And with this, I conclude my introductory speech, thanking everyone for your participation. Thank you. I'd like to request the volunteers to felicitate E.M. Richard Togbisa and MEC Dr. Mongwei Rongpi and Professor Nobindarang. Also, Professor Dhanaraju. We are going to move a few schedules ahead and move directly to the inauguration and introduction of teaching learning module of standardized Karbi language, the Karbi app software, and Linguistic Society of Karbi. May I invite the CEM sir to kindly inaugurate.
Linguistic Society. Linguistic Society. So this opportunity I would like to inaugurate for establishment and formal recognitions of the Linguistic Society of Karbi. Katanili. App bilangin ko kanina. Ya. App. Pot ala F dok ile tumla so Karbi lang macali so F tame nili non si peklang pot lang tum rijite alam so phi la si non bang nili lata declare lo impu pono pusi pachini la kata puna. Next citation. Felicitation citation. No, sintironan pakdet sila. Sintironan pakila. Kaya kecil lang tali. We would like to felicitate Korsing Teron sir, Mr. Dheeraj Difusa, and Mr. Dhondera. We would like to felicitate Mr. Dhondera, Mr. Dheeraj Difusa, our board chairman, and Mr. Korsing Teron. Tagigan luma? Korsing, sir, han tagigan luma? Now we move to the next program, that is the felicitation and presentation of citations. Firstly, we will be presenting the citation to our CEM, sir, of Karbi Long Autonomous Council. Next, we would like to present the citation to Dr. Linda Conant. Dr. Linda Conant is a distinguished linguist and internationally recognized scholar in historical linguistics. She is currently assistant professor for historical linguistics at the University of Bern, Switzerland. We are deeply grateful for her foundational contribution to Karbi linguistics. Dr. Conant earned her PhD in linguistics from the University of Oregon, and her doctoral dissertation, A Grammar of Karbi, laid the academic foundation for the study of the Karbi language. This seminal work brought Karbi to the international scholarly attention and continues to serve as a basis for subsequent research, documentation, and standardization efforts. We therefore express our profound appreciation for her enduring contribution to the Karbi language. Next, we would like to present the citation to Dr. Amlesh Gop. Dr. Amlesh Gop is a distinguished scholar specializing in tonology, acoustic phonetics, experimental phonology, prosody, speech technology, computational linguistics, and lexicography. We are especially and particularly grateful for his ongoing work on the tonal and other phonological properties of the Karbi language, which is of immense value to the process of language standardization. His focused research on the phoneme inventory, undertaken along with his scholar, has contributed substantially to strengthening the scientific foundation of Karbi language studies. We sincerely thank Dr. Amalesh Gop for his valuable contribution and dedicated engagement. Next, we would like to present the citation
to Mr. Amar Singh Tissot, Honorable MP. Next, we would like to present the citation to Mr. Surjo Rongpar, Honorable, sorry, he is not there. Next, we would like to present citation to Mr. Richard Togby, Honorable EM, Education Department, Karbi Autonomous Council. Next, we would like to present mementos to KOLITC subcommittee members. Mementos are to be presented to Madam Nirupama Timumpi. Mementos to be presented to the following who have made the glossary, standardization, basic acts and rules, digital resource app and the bilingual module a reality. Next, first we would like to present the memento to Madam Nirupama Timumpi, Additional Secretary, Karbi Autonomous Council. Next, Mr. Kamsing Hanse, Convener. Next, Mr. Liladhar Teron. Next, Mr. Hangmeji Hanse. Next, Mr. Hukur Singh Rongpi. Next, Mr. Singh Kro. Next, Mr. Harsing Teron. Next, Mr. Thong Teron. Next, Mrs. Kirla Teronpi. Next, Mrs. Karon Hansepi. Next, Mr. Biren Hanse. Next, Mr. Harsing Togbi. Next, Padma Shri Mr. Dhaneshwaran T. Next, Mr. Birsing Ing T. Then for the members who worked in the Basic Arts and Rules Committee, Mr. Dilip Kathar, Convener. Next, Mrs. Jovita Teronpi. Sorry, it's Miss Jovita Teronpi. Next, Mrs. Radha Ronghangpi. Next, Mr. Ron Ingti. Next, Mr. Mensing Rongpi. Next, Mr. Longbir Terang. Next, for the Standardization Committee for Karbi language, the advisors, Dr. Dharam Singh Teron. Next, Mr. Elvin Teron. Next, Mrs. Maggie Katharpi, Convener. Next, Mr. Khorsing Teron. Next, Mr. Sikari Tissot. Next, Mr. Khoya Singh Hanse. Next, Mr. Saret Hanse.
We also have members of Digital Resource App and Bilingual Module, Mr. Jirsong Kiri Rongpi and Mr. Manik Inghi. Next, we would like to request Honorable MP Sir to speak a few words. Tokadok kawe phanta pinida kachetong intellectual atumpanan niliri hongni chot penanutin phanta kardon pa jewelo kardon pinilabang so a program international workshop on standardizations of Karbi language. Karbi language itame kosom se ilitum ingcho limpen keklem kedam ponji mapu Pini pen tarik kreisian 9 pen 11 lapen jasemet pe labang so pini labang so a program kepacun pon matelaan karbiatum a intellectual atum pan kepacetong lake bidi sarpu puta choklo elitum karbi alamaki international level an ke ponji ke hai Elvin Teron lapen ke dok Elvin Teron pen Dr. Dharom aphan editum choro rete undi lapen ke jasemet ped bang ke lahai akam amu ke pachun ji pulo dante hini aja kong do nai isi ke bidi sore aja kong lapen isi ke akhi adat aja kong labang ke kadok be labang so pini akhiadat ajakong sitame elitum asiem Dr. Tuliram Ronghang Sar sikado we dat thiklo and pini abang itum all India pen pusame elitum kadok we intellectual atoman chingrum lo lapen ladak seson ke nilita ladak langding lo ba karbi tum talana ke thek dole lo ho enge hola ilitum long dak e Robindro Teron pen chenglok la pen la Ronghan pi pen chenglok kadok we balana na ke thek doi tum Karbi atum la se ilitum nang litum apor nang ke pidun kadok we pot la pen jasemet pet abang ke la dak ilitum phan nang ke tong dun Linda Dr. Linda la pen Dr. Ameles lapeng elitum long ladak pro vice chancellor ladak difu campus university long dak professor Sivasis Biswas lata elitum long dak Karbi alama pangchoye phan elitum phanta jakong horang aporang sipidon po latum phanta choro parpik lo lapeng kaike masitame elitum Chinese atumason Charlie dane the Chinese atumang hodai mata alang tu nga update chen verditi la pe update chen po che pa improve pon verditi la silitum sitame kaike mata update bang chen pon vernang po la pe nitum bang che pa improve pon bom nang po la se pinilaan nili my meeting dun piglo tapi ni abang ke karbiatum intellectual laan ka chitong abangge pinihan lo nili first time pinihan lo na siningarong piglo la pen ke government of India pusitame la methang alamaki ke pachanji alamaki pachethek pamekaya phan central government, state government, pen la pen Karbi Anglong autonomous council pe seme jase met pet la so asai bangke kedeng pondo la pen ka ko non 8 schedule
recognize a language to piglo. Apa ngaprang Constitution of India ta matro English pen Hindi si Constitution da selam chot ta nona bangke Boru language la penga Assamese pen same Constitution na bangke selam ponlo government ahin pensi lata peklang ponlo la si ningarong lo la si jasa metpet nili labang so program kichun kado we ke la nang litum kado we nang chetong dulo la pen ke patir pi ilitum Elvin Teron la pen ke Dr. Dorom Teron la pen ilitum ASIM sa la kado ke we chelang rapet si la so program pichun ponlo la pen ke nilita nag nang chetong dulong po ningarong piglo la pen ke wangiar ni sitame ilitum chingki chathan pon bom na pen ilitum jong si intellectual activities la son do bom lo tangte ilitum alam ki sitame ing thirjir choklim pen ilitum kadok ve sitame ilitum chithik ven long po la pen emethang alam ki jong se pachan pon ni te emethang jong si chibirti pon pe emethang jong si chinghon pon pe emethang jong si pachan pon pe ta batuta nang pachan piwang ve lo la bangai litum Dr. Turiram Ronghangsa labang so kabor ike tepik culture hin puno lapeng language hin puno lan pensi nililam the kani ington ikalo kardo. Thank you very much, sir. Next, I would like to request Honorable CEM, sir, Karbi Anglong Autonomous Council, to present the chief guest's speech. Good morning to you all. Kadawi banda kardom lo. International workshop on the standardizations of Karbi language. 3 days workshop. This workshop inauguration function present here, Honorable MP Omar Singh Tiso, Honorable MLA Dor Singh Ronghang, Bida Singh Leng, my chief advisor, respected Elvin Teron, and respected Dr. Dharam Singh Teron, Director Center for Karbi Studies, and professors, Professor Sivasis Bishas, Pro Vice Chancellors, Assam University Difu Campus, respected Dr. Lindo, University of Maine, Switzerland, and author of Karbi, author of a grammar of Karbi, and respected Dr. Amiles Goetz, Assistant Professor, Linguistic and Language Technology, Tezpur University, and respected dignitaries and respected scholars and all participants present here. On behalf of the Karbi Anglong Autonomous Council, I would like to welcome to all participants present here. Aprangsi nili ni pialam ni chinghon chenang puating bensi nili pangcheng po chururi tiun ile tumka churu vek nang jia bangke pini alang tumka chipidu ka joini pensi pini ladak lisi pini ile tumka jetong long lo ni thom la pen nirupuma timung pi additional secretary Karbi Anglong Autonomous Council along the member secretary officers lo lapen glossary and translations committee la bangkenang sotsi alang tum pen abuk sa thepik official language ka punai ba alang tum chupunu senili input pupon lo lake kam singhan se convener
alang tum chipiduglo liladhor teron hangmiji hanse hukur sing rongpi singkro harsing teron lapen thong teron khirla teron pi karon hanse pi biren hanse harsing tokbi dhanasor ingti padmasuri bir sing ingti joint secretary Karbi autonomous council Dilip Kathar convener Basic Art and Roles Committee lapen ke juita teron pi under secretary Karbi autonomous council Radha Ronghang pi Roning ti mensing pangchu longbi terang alang tum kachipiduk ajoini pensi bini official language abuk sabangke nili ingpupon elo je along tin office pencenglok belek adimalong tame imithang ilam imithang Karbi alam pen iletum hada nutsi long pencenglok applications pencenglok memorandum pen pinpur pencenglok tame iletum dak ketok long ji awarsai laso alam kopisi ketok nangi malaso bangke English Karbi English lapen Assamese laket hom alam ben si alam tum bori ben si tang elo lain puponong lo lapen dia ko li chururu te unde Standardisation committee for the Karbi language labang ta Dr. Dharam Singh Teron alang li lo lapen Elvin Teron Migi Kathar pi convenor lo Khorsing Teron Sikari Tiso Khwai si hanse lapen sar et hanse alang li ke muhadnil ing pupon lo alang tuma chipidu ka joini pen si pinili tum ni thom a workshop onke etum claim ponop digital resource app muhad ke ing pupon long lelang lake ing pu elo mondak jara officially to po alang tum migi tum claim lo alang tuma chipidu ka bang ke jirsong rong pi ngapen manik inghi alang itu malang tumap laka to kabe tum hanil tum dak ke doan participants lapen scholars tum pen ilitum alang tum phan ngak long pen ilitum churu sinang ilitum iri kadog beta alang ta chupito jene sip ini tu lasi alang tum phan churu wek nang alang tum kabor ia join nis pen si pini laso ke choklo lapen ke so respected all participants present here today. It is a historic day in Karbi Anglong. It is a privilege for me to the presence as chief guest at the international workshop on the standardizations of the Karbi language organized by Karbi Anglong Autonomous Council in collaboration with the Center for Karbi Studies and the Standardization Committee for Karbi Language here at the beautiful Arboretum Cum Gram Center at Dipu Karbi Anglong. First of all, I would like to thank Dr. Dharam Singh Teron and Elvin Teron for inviting me today inauguration function as chief guest. So it is history day today. Language is a more than a means of communication. It is the living source of a people, the well cells of our history and traditions and identity. When we safeguard and strengthen our language, we protect our heritage and empowerment future generations. To effort to establish the Karbi language is therefore not only an academic associate but a historic step toward unity, preservation and progress. I commend all the schools, language and community leaders and organizers who have come together with dedications and visions. Your collective wisdom will help serve a stronger and foundations for education, research, literatures and cultural community in Caribbean language. The specialist pinidake Karbi a teachers to mansike hanglo Karbi thanangi thela so edum foundation is very important lasi la Karbi
LP school teachers, ME school teachers, lapen high school teachers, lapen ke high secondary teachers masih yang lo. Laso da penana participants lo lapen ke religion wise sa community tu mandahang lo Christian da Catholic, Baptist, Presbyterian, lapen ke Honghari tu mandahang lo da. Ni tum kacing mai pensi ke claim lo, lasi ile tum claim rap pet nak pu. Let's the workshop we and the platform for meaningful dialogue, mutual respect and constructive collaborations. May your discussions produce and practical outcomes that will guide us towards and standardization's vibrance and we will use the Karbi language. I extend my best wishes for the success of this important workshop and reaffirm my continued support for every initiative that preserves and promotes our rich linguistic heritage. Etelitum Karbi lasoy methangai lam abang ke ilitum kaida cipunglo lame thinu khaya chithi lasi ilitum lam ta pilthe adangalong pilthe ithilong pachi thang lu nangi pulong te ilitum official language abang aprang si dunang lang lapian ke muhet f tamilitum dak resource if tamilitum ingpu ponong lo dakta pilthe unitum da theklong lo bini churu rete unelitum hu Germany pensi alang like bang professor alang li professor Linda alang like je a grammar Karbi pola so alang li tumni ke kachar li tuma alama ki lasi alang li phan ke li tum choro vek nangji ili tum da Karbi ang longa Karbi tum si arleng lam da char li le te ti mithang pialam ta lasi secondary first ke ili tum ke thek cheng nang ke ipialam thek det pen pansi after that nangli jaralam da thek tamilo English, Hindi, Assamese, Bengali, Urdu, France, nilipenan foreign country damlo, Japan puno, South Korea puno, France puno, penana dim damlo, China puno. Sita bangke ame thangalam si ningji paprang. Hodara prime minister atum ta ame thangalam si ningji. Hodara speaker atum ke non chief minister pen anchuram petlo, oda dinar da Japan along ke. Hodakta bang ame thanglam si ningjelo lapen ke interpreter tum dolo alang tum translator tum dolo lapusi ningjibom se ame thangalam phan RDGP. This is a very important for Karbi society. Ituma ame thangyong se itum phan siksidor ke long ke Karbi tum ke chok film bonne ke tapla nanan si Liladhor Sharma Liladhor terona ke hai alang like than je asami satumta ame thang alam kachelong nangi pu laso a movement ke claim ke cheng pensi bahini ke spot death pulitum ke kapithi bahini laso phikelang tum ke 35 ak doithi Bengali tumta borak bilia tuma me thang alam pen official language se toklong nai pu alang li ansi ke thansi railway station long army sibet bankre photoman kapithi da lapen boro tumke alang tumke roman script pula hai lagi alang tuma boro presiden la haito ba pula tumta boro haito ba presiden masih aboblo la tum pang rupet pen ko ana teron sang kiti bang thong kera bang great truck sita tumke without bloodshed without movement sita tumage methangala mang official language longen lo mohet nirupumar timpi Hanlo ni tum isi cho perai lo lapen ke session long pass lo lapen ke governor pen sen long elo we got governor notification governor pen tum long elo ta akar bi tum si cho hok the ni lila sarno si pulo mu state long da ta cho hok the jima pima pulo kar bi tum la hempek long da ta le te tum ke je ivi phik dam nang ni pin pen si tum ke mane Karbi alam ipialam ke official language no nitum long no la penalang tuma churu naing la tumke isi Karbi along apur ke molong ben ke tok jir sidopo
alang le tum long ken lai chito ile tum gela da anu tinta ba parlin parlo erlo kaningieta afan podim ta ko tv ko keti hamren puta hamren bu tv ko keti la so bang se ile tum bang ke charli le dalo nong ke abhak tum ke lun ki lun pen chenglo ka charli gute anta gospel ran si pon thuya da pak kalima gala laisi itu mangelasi non lasi laso nang tum kamat hami olo dake mohet MP kai da pulo sob intellectual ang silo nilihini a program non adap belek political program cipikan koks ki bang te laso program bang ke important pick pula bang lasi laso bang ke ala tum three teron brothers le nili advisor ang silo teron tum sing chojipu non ke Dr. Robinson teron ka ala ke ekdom intellectual alang lida dolo lasi khorsing teron ka hai Dr. Dharam Singh teron ka hai la pen la Elvin teron ka hai la sota migi ka thar pitala teron hem sikele pona phana churuna kok polata alang teron alang to video glo la tumna la si terona blood ke duchat pola ta blood ke ave hai seta relationship atuma chipidu ka join se pini litum workshop ke long it is not matter of jokes seriously we have to discuss it a history in Karbi Anglong is a history lo lage kalima kalang lage la si no bang fan example enelo nilisupi bang na ki bc bang ke arlanglam thek thederlo english pinak kaita english lo nitum ki kama thalok lo lasi kecho non anda thek non class 2 lo hai pining pass lo class 3 lo apa nga sumar tunggela bahinya sumar kleng tumang ke bihek banta Darjeeling St. Joseph North Point se bidung lo tumang ke up to class 3 and get class 4 5 and thek apisi kecho standard of peklar so spoon bens kecho nang kecho prang da ke missionary schools ki dunang nam domnang ve domnang dakta puina ne mo ardom ne la ekdom ni tum da ma thalo son mapo sita pike ko London thondola jata nong ke char dilo la si non uwe kimia tum hai la so bang ke non la tum la met ke scholars tum da university scholars tum dolo non alang tum e than po resource person ke la tum ke than gang po sita kacharli tum da nai mate la si pini bang ke Karbi Anglong autonomous council pen ferere pin si la hai tami tum funding tami pilo la pen gele tum la dak pen ke momo tate anam nang kang hon pen man tu ne yong si Karbi Anglong ra dut lo pulong te nang kang hon teng pen pulong te ani sibak MLA nang man pini salam la politics salam ali MLA nang man minister nang man te ni kang leng lam si da ke nutat to kare ji da ke IAS officer unda pachini nang ke IPS officer unda pachini la tum da pilo pulong de arjunang pong ke this is our mother tongue language kalima galang lage na tum chino IAS officer no IPS officer no la si first ke itum ka charli vek naing ke la ke IPLam la si IPLam li ching hon chanam naing pula la si kado weda ne scholars tum si request na tum ke non la teachers tum mang ke tum ke than po sita ka charli tum charli li pulong de pulong no ke non teron no son ke bang meolo Karbi la medama itum la pen ke gutila scholars la university ben ke bang gutete non il tum dang nam tha teron sang no kalam da me ilum ke english kala ta samis ninge po na ne ninge po la son si ninge lo gote son si asamis kala te english la son si no hok ta me official pen chenglok no hok along my meeting along ta me ke my meeting ben no hok ta me no hok along ta me iltum ke chetini kranga son si mandel lo la si bang nang pacar li do nang ili tum long non ta na abal tum ke na pa nang dun prong jon le ala tum ke sita tum nang pacar li bang da study po aprang niliki dun cheng school lo sujong don basko Father Joseph budo hula ke Father Munit si huda ke je Karbi agama ke tokang bang lo non ta do lage kidun cheng he da schooling class class 1 ben class 2 ben ku bang thuju dak ben la dak dun cheng school la dak ke bang Father Joseph si je Karbi alam ke tokang la si bang khai la ta itu ba Karbi tum ke dak tokte de jike la si la so chang li nangi ka do beta la si nili chorolo alang li tum Dr. Dharam Singh terona ke hai la pen ke Elvin terona ke hai Khorsing terona ke hai la pen ke Dr. Migi ka therapy la pen ke Nirupama
timung pialang le tuma tim pen alang tuman choro lo pen ka chepi dukan tuman choro si pini nili lam theater lansing ton kok lo si at dogo betan nili. Lastly, I would like to welcome to you all and thank you for inviting me today 3 days international workshop, Karbi language workshop program arboretum here. Thank you to all, and conclude my speech. Our CEM has got other engagements, so we are releasing him from here. And the rest of the programs will continue after his departure. Thank you. Please be seated. We would like to continue with the felicitation program. We would like to welcome and felicitate member from the Karbi Cultural Society. We would also like to felicitate representatives from Karbi Rongasaramai, members of Karbi Anglong Rongasaramai, we would also like to felicitate members of Catholic Diocese. I request them to stand up. I request members of Catholic Diocese to please stand up in their seats. Next, we would like to felicitate members of District Judicial Office, District Council Court, Karbi Anglong. Next, we would like to felicitate members of Karbi Anglong Baptist Lamet Asanchong. Felicitation program will go on for 10 more minutes. Oh, Miss Willis. Next, we would like to felicitate members from Nihang Karbi Baptist Association. Nihang Karbi Baptist Association. If there are representatives from Nihang Karbi Baptist Association, kindly stand up. Okay. Next, we would like to felicitate members of Karbi Anglong Presbyterian Synod.
Next, we would like to felicitate members of Karbi Students Association. We also have Karbi Student Association, kaprek aro atum stame do polutang te kitur jipan si pachini lo, non inglong popa nilitum archo ponigalo. If we have any other Karbi Student Association members, can you please stand up so that we can recognize you? Okay, I will one. Next, we would like to felicitate members of Karbi Language Development Board. Representatives of Karbi Language Development Board. Next, we would like to felicitate members of Center for Studies in Karbi Language and Culture. Center for Studies in Karbi Language and Culture. Representatives of Center for Studies in Karbi Language and Culture. Next, we would like to felicitate members of Karbi Textbook Preparation Committee. Representatives of Karbi Textbook Preparation Committee, kindly raise in your seats so that we can recognize you. Members of Karbi Textbook Preparation Committee. We would also like to felicitate Mr. Longsing Bey from Murab. Mr. Longsing Bey from Murab. Okay. Moving on, we would like to felicitate representatives from Karbi Traditional Music School. Representatives of Karbi Traditional Music School. We would also like to felicitate members and representatives of press and media. Members and representatives of press and media. We kindly request you to be seated, remain seated in your seats as we're going to move ahead and move to the next program. Next, we have a special address by Dr. Amalesh Gop, Assistant Professor, Linguistics and Language Technology, Tejpur University. Anutin pans tame menang hoi longching ni repji pansi pachini ponlo. When a community chooses to invest in its language, it chooses to invest in its future. When it brings language into classroom, books, and digital spaces, it ensures that its identity does not merely survive but thrives. All the important dignitaries, those who also left, and Sir Alvin Theron, Professor Shivashish Vishwas, my fellow linguist Linda Kunert, Uncle Sikari Teso,
all the important members and representative of various organizations and associations, um, dear friends and scholars. It is a great honor for me to stand before you today at this inaugural program. I would like to begin by expressing my sincere appreciation to the Karbi Anglong Autonomous Council, the Center for Karbi Studies, and the Standardization Committee for Karbi Language for jointly organizing this important workshop. I extend my heartfelt thanks to the Honorable Chief Executive Member, the Honorable Member of the Parliament, the Honorable Executive Members, and all other members of the organizing committee, the student volunteers who have worked tirelessly to make this event a grand success. It is already. To Taran sir, thank you for extending your welcoming towards me and also accepting me as one of the Karbi members, and I really appreciate this. At this moment, shall we remind ourselves then who we are? Who we are? We are the Karbis, right? So we need to keep these things in our mind when we actually come together for dialogues and mutual exchanges of ideas. In this respect, I would like to specifically mention that standardization is not about exclusion. It's not about marginalizing one of the representative communities who possibly stay a bit far away, might be different in terms of the way they speak due to language contact situations with other communities. But standardization basically is a way of representing a language in a more fruitful way. It actually looks towards inclusion. It gives us the opportunity to represent our language in the digital platform, in classroom, in writing literature, and most importantly, to develop technological tools to represent this language within India as well as at international level. Honorable CM sir rightfully mentioned that language is not just a medium of communication, but it also gives our identity. It shows us who we are, and language is the right medium to represent our cultural identity and also our belief system. We think in our language and we express ourselves in language. But then when it comes to writing, there are sometimes certain mismatches that create certain confusions. Over the next 3 days, we'll be delivering and discussing on those issues. Now that I am speaking, we are blessed with our auditory sensories and we are able to listen and understand each other. Obviously, at this point, I'm not fluent in Karbi, but I wish to learn the language the way it is spoken. Maybe with the next 4 or 5 years of time, the more time I spend with my research scholars from Tezpur University, Megi Katarbi, Sarbinang Engti Katar, Claresso, and then the new kid who joined our department to study his BA and MA in linguistics, and also with all the language practitioners. I aim to learn this language and possibly be one of you more in terms of the way I would speak. Now that I am using English, we are able to possibly understand each other because we have this shared code already stored in our brain. But then, can we see language? We don't. We just hear and we understand. So writing is basically, in a way, we are trying to visualize the way we speak. So it is bound to have certain sort of mismatches, right? I'm really happy that the decision was taken anonymously to adapt the Roman writing system. Roman alphabet has 26 letters, out of which 2 letters, X and Y, possibly do not represent any sound in Karbi. On the other side,
we have more number of sounds than the 24 letters we have in our hand. Today, if we ask anyone how many vowels are there in English, possibly most of you would represent there are 5 vowels. But then those are the letters that represent the vowels. In reality, there are actually 20 vowels in English. Those are represented with various combinations of certain letters. Those are otherwise consonant, and certain letters which basically represents the vowel. So when we come together and try to understand each other, like in terms of the linguistics property, we must make a kind of unanimous decision on certain sounds, how they should be represented in the writing system. I'm also happy to acknowledge the module that has been brought for this particular program, and certain measures have been suggested. Having said that, if there are requirements to make further changes, it must be based on mutual acceptance. We must deliberate on the changes that are required, or if some things have been suggested, there should be some sort of explanation for the acceptance of this writing system. With this note, I would also like to put it on record and appeal to the council, to all the representative of various communities. Of course, our CM sir has promised there would be sufficient funding support to establish the linguistics tools for Karbi language, but it is also the right time to think of developing certain tools that can somehow empower our language. For example, if we can develop a TTS system, so that when the moment I'm speaking something in English, it would be wonderful if a machine can automatically translate my English speech into Karbi. Or, for example, if there is somebody who is a bit elderly people or who is visually challenged, for them, if the TTS system works well, then they can actually simply install the system in their mobile phone. These days everybody is having a Android mobile phone, and then the system can read out things that is written in Karbi without any difficulties. Or if I say something in Karbi, it should be adequately be able to type that thing in Karbi. Those are the systems possibly can solve long-standing kind of identity crisis that we possibly are having. Karbis do not have any identity crisis, I'm sure about it. The moment we enter from all the angles, we know that we are entering to Karbi land just by looking at the nice color patterns everywhere on display. And this is something I'm really proud of, that the community members are really carrying their identity along with them. With this note, again, I would like to request and appeal to the council, if it is possible to support, to develop those technological tools. Those can actually really enhance Karbi's visibility at the global level. I will be very happy and honored to extend my help and assistance in whatever way it is possible. And once again, I would like to thank for inviting me to this event, and I wish the best success for this mega event. Thank you. Thank you very much, Dr. Gop, for your informative speech. Next, may I invite Professor Sivasis Biswas, Pro Vice Chancellor, Assam University, Difu Campus, for his Pro Vice Chancellor's address. Kardom, good morning to everyone. Mr. Chairman,
now I think Elvinji is our chairman. So, Mr. Chairman and all dignitaries, Tuliranji, our Honorable CM, the guest of honor. Unfortunately, he had other business, he could not be present throughout. But his presence is always there. He is almost like omnipotent, omnipresent everywhere. The keynote speakers, Dr. Linda Kenneth and Dr. Amalesh Gop, all participants, students, researchers, my own colleagues, Professor Kusumbar Bodua, Dr. Robindra Theron, and the irrepressible, uncontrollable, dynamite, Professor Vulli Dhanraju. I can't see you. I feel really, really honored to be part of this 3-day international workshop on the standardization and promotion of the Karbi written script. Thank you, Karbi Anglong Autonomous Council and CKS for having me here. It is the thing needed for the future of the Karbi language. And language transforms into identity, it transforms into the culture, it is the totality of the Karbi. And this Karbi language has existed in different forms. As the Karbi people are scattered across Assam, mainly Assam, and some, I have come to know, are even in Bangladesh. At the time of partition, they did not come. They were in one country only, but they did not come over to this site. There are pockets. I have seen one Karbi locality at the vicinity of Guwahati Medical College. I have seen a sizable presence in Tejpur, but in Tejpur, when I speak to them, they answer me in Assamese. They don't know Karbi. I have seen a pocket in Sonapur. In fact, that is Zubin's Samadhi area. And obviously, the other languages would influence the Karbis in these scattered geographical spaces. I express my appreciation to the service, the labor of love of Dr. Dharam Singh ji and his team of dedicated scholars at CKS. Karbi, Center for Karbi Studies, now it has become a brand name, CKS. Under the leadership of Dharam Singh ji and Elvin ji, both of them are my dadas. They are senior to me and I have a lot of honor to call them dada. Under their leadership, they are doing a great job in recording folk tales, undocumented history and culture for the first time in Karbi history. This really needs a round of appreciation for them. And mega conferences of experts from across the world has already put the Karbi on the international map. Linguistic study of an existing language can establish a solid foundation of the same, which has grown organically across centuries and absorbed influences from surrounding languages. Very often, there would be multiple versions of a language, similar yet dissimilar, due to detached geographical existence. Usually the version having the highest number of speakers and having political and military power becomes accepted as the standard language. This is how the Sip Sagar variant of Assamese is considered to be the standard. Once this version was backed by the Ahom kings. In Bengal, when Calcutta became the center of British power,
a version of Bengali from a tiny village called Shantipur became accepted as the standard because the British were supporting them. So the entire power, I believe that there were other pockets which had equally developed, if not better developed languages of the Bengali family. But anyway, the Kolkata variety became the standard. I will express my understanding, my short understanding of the situation of projected growth of the Karbi language side by side as an extension of the pioneering work of CKS. I'll put forward a request for the inclusion of Karbi in the academia. A humble little step was the certificate course in communicative Karbi conducted at Assam University, Difu campus. Now, Karbi must feature as an elective course in the BA program. This is number one. Number two, we must go forward to have honors in Karbi. Number three, the undergraduate program has to graduate to the postgraduate level, MA in Karbi. Number four, this is a question I will throw to my young students, young researchers present here. Don't you want to have a doctorate in Karbi? Who wants to be the first PhD in Karbi? Any hand up? Thank you, thank you. That's it. That is the spirit. If we have a plan, within 10 years, I think, PhD program can start. But it will need a very good plan, and we have to work on a war footing. Difu campus of Assam University has produced more than 300 PhDs by now. But Karbi has to feature to fulfill the dream of leaders who had framed the proposal, the first proposal for a university way back in the 80s. Dharam Singh ji, I think he is not here now. Dharam Singh ji, Elvin ji, and Sri Bijay Phangchu. These three together, they framed the first proposal. They are the architects of the dream of having their identity through a university. Broadly, we need texts now, and we need texts very fast. We need texts on 5 segments. That would be enough to create a syllabus. We need poetry. We have our Padma Shri here, Sri Dhanashri Ingti, Dhaneshwar Ingti. We need some dramas. We need fiction. Already there are lots. Dr. Rongbong Terang has given the leadership. Of course, his writings are in Assamese, but it is about the Karbis. We need non-fiction, essays, memoirs. Elvinji's book, which is forthcoming, Wading Through the Storm, would be one of those included in the syllabus. And we, of course, need a history of the development of Karbi literature. It's not very difficult, just 5 segments. A few days ago, I attended the annual convention of Karbi Lametamai, where more than 1,000 books were showcased, newly published. Where is the dearth for literature now? In the absence of Karbi texts, translation of renowned writers into Karbi can be used for the time being to frame the syllabus as of now. Difu campus is growing and waiting to legitimize its presence with a department of Karbi. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your remarkable speech. Moving ahead, next, I'd like to invite Dr. Linda Connert, University of Bern, Switzerland, and author of A Grammar of Karbi, for her keynote address.
So dear dignitaries, honorable guests, also in the absence, Honorable CM Dr. Rong Hang, Mr. Elenteron, Mrs. Timungpi, Professor Biswas, my fellow linguist, Dr. Omlashkop, all honorable guests, dear Karbi teachers, and really everybody present. It's incredible to see this crowd interested in the Karbi language and the development of the Karbi language. I've been indeed coming to Karbi Anglong since 2008. That makes 18 years, which I myself can't believe. And in the time that I've been working here, especially with Ong Sikaritiso, we had discussions about the Karbi language, but it was always much smaller groups of people that were interested and that were ready to discuss these issues. So it gives me incredible pleasure to see this increased interest and seeing that things are moving forward. It's also very special for me to come to Difu. It's the last time that I was here was 10 years ago. And a lot has changed. In fact, on my way here this morning, I did not recognize anything. It's all changed for the better. It looks incredible. It's really beautiful. And it's especially important and wonderful for me to see that the same is happening with the language. So it's not just the streets and the street lights at night and the trees and everything that is becoming so beautiful and developed, but it's also the interest and work on the Karbi language. So it's wonderful that this is happening already, but the job is not done yet, right? It still feels like, in a way, the beginning of taking it very seriously and getting ahead with maintaining the Karbi language. So, like I said, I started coming here in 2008. I got my PhD degree at the University of Oregon under the guidance of Scott Delancey. I do want to mention him here because he was really instrumental in helping me do my PhD project. So I really want to acknowledge everything he did for me and in that sense also for the development of the Karbi language. I also want to at least once mention Dr. Karl-Heinz Grüßner, who unfortunately passed away some years ago, but he wrote a piece of work on the Karbi language that he published in 1978, written in German. And actually, that book was the reason why I started working on this language, because I was at the University of Oregon, and I was the only German around. So Scott Delancey gave me this book on the phonology and morphology of the language, because I was the only one who could read it, right, in German. And that's how it all started. And then shortly thereafter, I got, or not me, but Scott Delancey got an email from Dorom Singtaron and Ong Sikaritiso asking if Scott Delancey could help with writing a grammar of the language. And then Scott Delancey asked me, and it was actually on a morning in Oregon when I went, I was just starting out as a master's student, in fact, and I was doing some copying, and then I checked my email, and I saw this email that there is an opportunity to actually go to Karbi Anglong and do field work and study the language for real, and it was, a very fateful day, changed everything in my life, and been a very exciting journey. So my specialization is in language description and documentation. And so what I can do well is, write a grammar, describe a language, describe the variation in language. That's part of what a descriptive linguist does. In linguistics, we differentiate between descriptive linguistics and prescriptive linguistics. And I have to say that I'm really not an expert in standardization. But I am an expert in language description and documentation, and I firmly believe that it's incredibly important to do proper description and documentation before any standardization can take place. So we need to know what there is in the language, how we need to describe it linguistically, before we can think about what needs to be done for the purpose of standardization. I'm also a specialist in historical linguistics because I'm really interested not just in how languages function at one moment in time, but how they change over time. And this is also something that we should never forget. Languages are constantly changing. They're never standing still. There's not, the language, that is
staying like this eternally, but every day there is variation around and there's the potential for language to change. So this is something that needs to be kept in mind also in the process of standardization, because standardization is very important. I agree with that. But we have to approach it with some, knowledge of the of the nature of language in mind. Now, with these specializations of mine, I also want to say that I'm not a specialist in phonetics and phonology, and I'm so very happy that Professor Omlashkop is joining us in these efforts, because he knows this stuff really well. So he is an expert in indeed studying the details of sounds and sound articulation and sound acoustics, and it's really great to have him on board. I'm very, very happy about that, and that he is the guide for Maggie Katarpi, that I'm also happy to jointly supervise her, but I'm really, really glad that we're getting some wonderful expertise in this domain of language, which is, of course, tremendously important then for orthography standardization. So with my expertise in language description and documentation, I do want to say a couple more words about that. So in linguistics, we basically have the idea that what documentation means is creating the record of a language at one point in time. Again, acknowledging that language is constantly changing, so you cannot document you cannot predict what the future holds and what the language will change into, but you can create a record of a language in one moment of time. And the way to document a language consists of what we now refer to as the Boasian trilogy. There's one of the founding fathers of general linguistics is Franz Boas, and after him it's called the Boasian trilogy. So 3 things. One of the 3 things is a documentation of texts. The other one is a grammar, and the third one is a dictionary. What texts means is actually not what sort of a lay understanding of text would be, which is something written, but texts are actually recordings. And the important part is that it's recordings of natural speech, natural language use. So it's not, translations from English or Assamese into Karbi and then taking that to describe the language. This would be fatal. Unfortunately, this is done still quite a bit and used to be done almost exclusively, but this is really highly problematic to just take translations into Karbi from another language, because you actually cannot understand what the native grammatical categories of Karbi are if you go that way. So that's why texts are hugely important. So it's basically a corpus of the spoken language taken from different speakers, right? You want to have a broad representation of the community and of different kinds of genres. So you want to have conversation, but you also want to have procedural texts. And so this is something that Msika Tiso and I did in the time that we were working on the grammar. This is actually the prerequisite for writing a grammar too, is to collect all these texts and then transcribe them and then grammatically analyze them. And then, indeed, this can be used to build a grammar on it, and this is what we did. And so the texts we also published, and I actually get approached by people quite a bit when I go to international conferences on different topics in linguistics. I get approached quite a bit by people who are very appreciative of this text collection that we published, like 200 pages in the Himalayan Linguistics Journal. And this is something that is, because it's not, it doesn't exist for many languages. And so actually, this is not even something I realized at the time, but this text collection made a substantial contribution. It's actually a reason why Karbi features in a lot of international linguistic research on different grammatical categories, different studies. So this is actually something that was, I think, something very important that is not so commonly acknowledged or seen. Like usually we talk about a grammar and a dictionary, but this text collection is also making a very important contribution, like in any way is an inevitable part of the grammar. And of course, I also have to emphasize that this text collection could only come into being because
So took me on his motorbike to all parts of Karbi Anglong and took different resource persons all the way to Difu, to the recording studio. And we recorded so many people telling so many different stories and narrations of Karbi history and everything. And so without him, really, none of this would be there. And so the grammar, of course, then was my PhD dissertation. And apart from that, we also have an ongoing effort. So for probably something like 8 years or something, Tiso and a team also involving Megi Katarpi have been working on a dictionary, a comprehensive dictionary of the Karbi language. There are dictionaries around, of course, but they're also, like this dictionary is supposed to be more comprehensive, also giving example sentences for the different words. This is something that has been crucially lacking in dictionaries published so far. So it's really an incredible effort with, well, at this point already some 10,000 entries. So it's really going to be a major dictionary, and we're hoping that perhaps even by the end of this year, we actually have the output there. And then my hope is that with this Boasian trilogy of documentation efforts, with this text collection, the grammar, and the dictionary, that this will indeed serve as a good foundation and sort of the contribution that I could also make to this effort of Karbi standardization. I feel like I've already spoken for quite a bit. I usually don't talk for that long in front of so many people. But there is one more thing I want to mention, and that's about language endangerment. Okay, so language endangerment is a global problem, and it's something that is, well, also the most pressing problem for linguists, indeed. And of course, it's not just for linguists. It's even much more affects the communities that that have to sort of endure these issues. Now, with the Karbi language, we're actually in a good position, right? So when you, so the way that language endangerment research works is that there is a scale, and then linguists try to identify where on the scale it's, there's different types of scales, but one particularly prominent one goes from 1 to 10. And sort of with the different stages, the linguists identify what, or try to assess sort of what the endangerment status is. And for me, really sort of there's sort of, it's graded, right? So it can be on different positions on this 10-point scale, a language in terms of its endangerment. But sort of the crucial tipping point is the transmission to the next generation. So I realize this is not the case for the Karbi language, of course, but generally speaking, just to give you some background, languages are at that point really endangered when the transmission to the next generation doesn't happen. And unfortunately, this is the case for indeed some languages in the Northeast. You may also know some languages where this is the case. So this is the crucial tipping point. This is when a language becomes indeed crucially endangered, is when the parents don't transmit the language to the younger generation anymore. So again, luckily, this is of course nothing we have to worry about for the Karbi language. It's transmitted to the next generation very broadly. But of course, there's also the transmission to the next, or sort of the importance of the next generation also becomes clear in other aspects. And so this is exactly where I want to get to in the sense of having all the Karbi teachers here. What's important then is not just the transmission of the oral language, but really the transmission of an understanding of the grammar of the Karbi language. That is what needs to happen. So we need to build an understanding of the grammatical processes, and then through textbooks in the schools, and later on also in the university and the colleges, we need to build sort of a more proper study and research on the Karbi language, so that children really grow up with better understanding their native language, understanding the structures, understanding the regularities, understanding the grammatical patterns, and being able to tell the world Karbi has a grammar, right? There are grammatical processes. It's not just random talk, right? But there is organized grammar behind this language, and it's beautiful grammatical structures, I can attest. So with all this in mind, I would like to, again,
thank the organizers, thank Maggie for putting on this incredible conference. It's really a great honor and a great pleasure to be here. And I'm really looking forward to the conversations we're going to have on this very, very important topic. And I really will do my best to help and yeah, also pay back to everything that I've gotten from this community and from this language. I'm incredibly happy to be here, so Gardam. Thank you very much, Dr. Conant, for your wonderful speech. Before we wind up the session, I would like to request Jirsong Kiri Rongpi and his team to present the Karbi software. Good morning, everyone. My name is Jirsong Kirirongpi, and thanks for giving me the opportunities. First of all, I would like to greet the organizer, respected organizer, invited dignitaries, teachers, professors, and all the scholars. And thank you, Ma'am Maggie, for giving me the opportunities to show this software. Actually, I want to show this in a PPT. As we all know that actually, I have named the software. We have named the software as Toklang as of now. It can be changed later on. It's a Karbi typing assistant. Actually, when we type Karbi, we all know that we are using Roman script. And what difficulties we find out is that giving up some symbols, high language, high tone, mid tone, and low tone. So with this Karbi typing assistant, we can easily write it down Karbi in any platform. Say example, Microsoft Office Word, Notepad, and any other platform which we can. Actually, what we found today is that language today live in documents, written records, education, digital communication, and why typing matters. As of now, what is Toklang? Toklang is a background typing companion designed to support Karbi writing across all applications without disrupting natural workflow. Work quietly in the background, function across all applications, preserve natural typing habits, never interrupt the user flow. It's a quick assistant panel. It's have a shortcut, built-in dictionary, and contextual help. It's intelligent autocorrect. It helps in daily assistance of your writing, like spelling, tone preservation, records quality, and feature readability. And it's not only assist, it's automate also. It's the foundation of digital layers for writers, for education, for cultural documentation, for long-term record. It's built by the team at Geek Work Home. So I would like to show how this system actually works. This is the interface of the software.
actually, like normally what we type is in Word, right? So when we type Karbi language in Microsoft Office Word, we can start this assistant, and then we can write Karbi language, and this system will work in the background. Once we are done with writing Karbi language, we can again off this assistant, and then we can again write English in Microsoft Office Word. Once we on this assistant, what it will do is that it will function Microsoft Office Word as a Karbi language assistant. It will not act as Microsoft Word, it will act as Karbi language assistant inside Microsoft Office Word. We have got some dictionary in it. We had some word there. Okay. Okay. It worked like that. Say example, we have some word pair called Kedokicho. We have a word pair called Kedokicho in Karbi language. So like normally if we type Karbi language Kedokicho without starting the assistant, it will behave like that normal. But yeah. Is it okay for that? See, like normally if we write Kedo Kicho, it behaves like that because we didn't start the assistant. Fine. Once we start the assistant, now if we write Kedo Kecho, it will turn on automatically like that. Like any language which we have, say for example, sometimes we find difficult to find out these symbols in Karbi language. So what we can do is that we can directly click, it will copy it, and then we can directly paste. And any language, like if we add this thing in a dictionary, like any language that it comes with a pair, say like kelong kedam, it also behave like that, kelong kedam. Example, keklem kedam. Example. It will come out automatically like that. And in case like if you want to see something in dictionary while typing, so we have made a shortcut key for that. It's called Control Alt A, and then we can find out the word which we don't know in dictionary. Say for example, bondage spirit warehouse. We want to write this thing in Karbi. Say hukum ke do arat puru. So we can find out this thing in a dictionary by a shortcut key. So this is all. Thank you. Oh. Yeah. See, actually, if we have a tone like high tone,
So miton, if we say a in miton, it will be like that. And oh. Say for low tone. A in high tone, and then A in mid tone, it will, and A in low tone. And for A, it will be like that. This one. Yeah, that's all. Thank you. Thank you very much, Songkri and team. Next, I'd like to call upon Madam Maggie Katharpi to give the vote of thanks. Karbi alam apun acha kapithir kang puame long kachetong abang pu abang pido anaphan nilihin pen kardom pajiriglo kardom nili pathi ik hekpo man ke do Dr. Tuli Ram Rong Hang sir alang li nil to mamai long nang kachetong don pen ardi nang pidun la pen la bangso ajai me seta me kedeng ponji phan ile to ma phan ka dok ve hin pen seta me akerap na ke pina ke peji report alani phan churupar piglo la pen Omor Singh Tiso sir man ke do MP sir ie ma ke hai Richard Togbi alani to ma phan ta akero pilo ladak na ka chetong don pen ardi na ke pidono pot Dr. Linda Connor alang li ke ilitum apana ke claim pia putak ilitum ka dog beta chini lo ilitum say kachuro tek tape walam lo. We have not been grateful enough to Dr. Linda Connor, but it's not that we are ungrateful. You have always been in our hearts, and we are very, very thankful to you. Thank you so much. Dr. Amalesh Gob alang li non ke Karbi alama putak puthon na kachirab dunji pan corner to long pen pensi kachirab dunji pan kachisi kachedang pondo la si alang li panta la bangso alama Karbi alam na kapangchu dunji pan ken kam na kachedor dun lo alang li pan setame akirupi par piglo. Professor Sivashish Biswas, Pro Vice Chancellor, Assam University Dipu Campus, alang li kikaikit ay li tumalong do, lapen alang li kaikit apor na kachipidon verpot, alang li panta churu par piglo. Aki Haipi, Nirupama Timungpi, Member Secretary, KOLITC, lapen Additional Secretary, Karbi Anglong Autonomous Council, alang li labangso, ame kibipon, lapen KOLITC, Karbi Official Language Implementation Technical Committee, ke sengpon penon ansetame alang li ke claim ke dam kadno ka vinag kapar pangdun, ke claim pon ng jeson along, ansetame ilitum panage Japon por alang li panda churu par piglo. Sir Elvin Teron, Deputy Director, Center for Karbi Studies, lapen Honorable CM Sarapan, BD Sureki Piduna Bangpu, lapen Dr. Dharam Singh Teron, Director, Center for Karbi Studies, alang litum bahinita, ilitum mapan kay kita nang ke Japon, nang ke Peri, nang peleng do napor, alang litum mapanta, churu par piglo. Lasulong churu jipaninghang, lake man ke do MLA ake haitum, IM ake hai, MSC ake hai tumapan ake hai pi tumapan anta churu par piglo lapen amen ke terampon et un edet po bon setame Karbi lamet amai Karbi jutang asong Karbi riso Karbi rong asaramai KLDB Karbi Language Development Board and pen CSKLC mirklar nang dunbon lasi lapen KSA klembang pu bang pi tumapan anta churu par piglo lapen la solong ke ding do ulang dhorom ke ja bang pu bang pi tum phan anta churu par piglo nang litum amen na terampot et un edet po bon setame
Aron Barim, Presbyterian, tang Baptist, tang ho, laka do kavi kibang po nang litum pan churupar piglo, lapen Karbi textbook preparation committee nang litum pan anta churupar piglo lada kibang ra ardi nang kipido na po, lapen apa mo het kini Japon subcommittee sa tumapan anda churupar piglo lake glossary and translation committee, standardization committee, lapen acts and rules a committee alang litum kado wiki claim kadam kachipaduk pot alang litum panda churupar piglo lapen la mupen kapaklang pon Karbi software amen ke pathir thip un elang tema poseta me jersong kiri lapen alang li long kachirabdon atong pan anta churupar piglo lapen module preparation committee along kachirabdon atong pan anta churupar piglo la solong manik inghi penang anang chipaduk dun lo alang li panda churupar piglo lapen la solong la bangso me kibipon nang jipu penke nang kachirabdon kando covid dopik la songbong sabin rong pipi jorlin serhon jirmit heang longbir tcro dilip kathar bonsam kathar lapen jirdat ingleng lap ingleng lapen alang li long cherab don tung lapen nili amenteram pon un edalo bos tami itum han kecho ki jun kado vesa kado venang ke pina ka pejira bang putina tum han churu par piglo atimat non kichengan cholang penab dolang penab dik dolang la kado ka ve ili tum phanang ke cherab don pot alang li tum han churu par piglo lapen la solong non ili tum long kebang mi thur kebang mi mate ki thur mi tum linguist itu melongdo mirdom sarbinong do klar etso ana kaveso habikong alang litum pancurupar piglo thurason te mesenji non ilitum alang litum pen akerap enang cho endun thegnang po athima churo etum richard episinang etum ajir dengklui pen linguistics a hina na thu kacharli ponangji pu ilitum bor ipiglo ingdoidun piglo setame ingdoidun pigang bong alang litum non dolo bang trok non ang klang lo pining pen ke aku kacari dunji puge puthe terang pudolo la pen priti putado alang litum jong si dolo pulo tang te bang trok pen ke bang nar kep nang plang po bang ser kep nang plang po bang kep nang plang po ke lalu pulo tang te ilitum ma kisung ha hui setame ilitum ke thek theda da dimolong pusame alang litum pen setame ke rap cho hang don pen ilitum ke klem ponji pan unpo la pen Karbi language teachers do Karbi language teachers tum an thur perason te Karbi language teachers athema la bangso me just semet nang litum aphan se gi bipon iltum irichar de pik sinang thang ta nang pik move setame nang litum phan churo par piglo ninga klong pen ingnek tha nang litum da kado ka veke wang apor nang ki chipi do na por nang litum aphan churo par piglo la bangso amei pen ilitum iriang se dam ik nang ne la pen nang litum methang a school ke dam pen hara da ka ke thandam nang ji ke nang litum phuthak lo nang litum along se ang hor do lo la se la kado ka ve setame nang litum apor nang chipi don por churo par piglo la pen perang ke butung atum phan an churo par piglo la pen amen ki pupon ta do ta hailo la pen amen ki pupon thek theda ta tum ta do ta hailo bons ta me ni le tum hin pen na le tum ka do we phan ninga klong pen churo par piglo la po an sin ni lam the ington iglo churo lo With that, we have come to the end of the inaugural session. We'll take a 10 minutes break, and after that, we'll move to the next, that is the plenary session. Minute kabapan break any poll, so plenary session, changi people. Thank you.
Ik jersong kiri rongpi. Nahok lido sitame pusikari adungan bang ji pansi pachini panlo. Yes. Apora bang gedamik bomlo la si hong gedoan tum sitame arlo ke bang labji pansi chuning riponlo ilitum plenary session bang chengponik po. I request everyone to please come back to the conference hall. We are going to start the plenary session in some time.
Minang hoi long chingni repji phansi chuning ripon lo. I request everyone to please remain seated in your own respective seats. Thank you. Nàng tung si wang wang pa prang wong wong ke na pudun de lo ke Ndunde malon ten mohor ke endun ke Songsa oh acha ente la international conference lo hamu si am sare Nangli tung wang rapelager pi jur potum jong si hong si dulang puladang te ke hang lap ji phansi chuning ripon lo. Apor bang ke damik bom lo la sili tumbang plenary session bang cheng pon sirak ji phansi chisik pon lo. lo number do mana pita ho ni cho hang lang la pa ni hang along ne number dang tok ni mano to de Session bang pangching ponik policy karjap sardon dum stame minang hoi long chingni repji phansi pachini pon lo. Amazing inglunan. Amazing inglunan sekadu we arlu bang peginon. Kajing wai ching sai kimang son an ke pinisi cepat klang et po. Penla pen ke kapang tak pen kajing wai ke penla pen lo.
kinang sot na ke pinap ke session hini ta pen pinap dik a session abang important piglo amek adak lahai kacitan jimun pen chenglok ke a sound ke en ponang ji koson ma kitok na ji koson ma lamthe pachirap na ji koson ma lahayan usuma atuman kitan pen chenglok emena kitok ke lang atum ta akam karbia askrip akam kepada ni koson ma labang so abang detail bang ke pena ding nini ang bong si chingwai po pini abang ke paper amuka academic paper amuka la peja sebel pe itu ma resource person wa hindi do kuson si kiwangji a sessional long itu chingwai po ni mala salam ai si ilitum pini abang ke chingwai po di po la se alu bang erlo pulo nante ilitum ame chinglona. We are already half an hour late. Plenary session, actually it was supposed to begin at 12 noon. It's already 12 and 12:30 now. So good afternoon everybody. We will continue our interaction in the English language for now because Karbi language interaction all will begin tomorrow, most probably. Today, paper presentation, other things will be there. So, to begin this session, it's a huge pleasure to welcome Dr. Linda Conard. She'll be speaking about the documentation of the Karbi language. I will not give the plenary. Okay. So just English will be, She will not be presenting in the plenary session, although the program is there. But Dr. Amalesh Gop is there. He will be taking his time, speaking about Karbi, writing Karbi for the future, scientific evidence, community choice, and educational responsibility. Dr. Gop is new in Karbi Anglong right now, but he, in spirit and in his work, he is not new. He has been looking into the Karbi language system for quite some time now. He is an expert in his subject, and he is in Tezpur University. So it's a pleasure to welcome you, sir, here. And we will not take much time. Whenever interaction is necessary, that also we can do today. He'll take 40 minutes of his time, and then we can ask questions to both the experts, whatever questions the participants would like to give. We will give time for interaction for some time after this. We will maintain silence, and we will request that the mobile phones may be put in the silent mode, so that these are very important interaction for us. So now, let me give the time to Dr. Amalesh Gop. Kadum, namaskar. Is Assamese or Hindi better than English? Okay. So I'll try to switch between Assamese and Hindi. Assamese is not also my first language. Kintu moi Okhomia Tezpurot thokar karone okoman hikilu. मेरा जस्ट यही है कि मैक्सिमम रीच आउट कर पाऊँ. सो जो भी इश्यूज है डिस्कस करना है, आई ट्राई टू मिक्स ऑल दिस लैंग्वेजेस एंड कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज है for which I cannot really use Assamese or say for example Hindi, but more or less I'll try to kind of skim through things, and just to facilitate, Maggie, you can actually possibly display the PDF versions. Most of the things are written because I did not prepare a
PDF. I thought it should be more of interaction based, and I also thought Professor Linda will speak first. But with the permission of Professor Linda and then the Taron sir, I'm going to discuss a few important things that possibly need some sort of consideration. So মই সেইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াতে I'm not going to suggest anything like prescriptions or suggestions and all, but then the way we speak the language, he pronunciation to jane bhal se hoy, but for that ohakali actually amar eta workshop ase, especially for the understanding of tone, mane tone to ki hoy, keneka ami to bujibo paru, pronunciation to keneka habo pare, keneka etu mark korbe paru. So সেইবোৰ বস্তু ভালছে ডিসকাস কৰিম আৰু for understanding consonant and vowel মই দেখিলো at least there are few lectures য'ত মানে consonant and vowel ওপৰতে বেলেগ বেলেগ মানুহে okay, it seems like the file was not copied there. Anyway, I'll share it with everybody through Maggie after maybe today, so she can reach out and distribute it. Basically, the thing that I'm trying to say is already there. So this particular workshop is very much timely in the sense that central government NAP 2020 ওপৰত মানে বহুত জোৰ দিছে এতিয়া, স্পেশালি স্কুল টিচাৰ আই থিংক সবেই NAP 2020 বিষয়ে ভালছে জানে। সো গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভ লৈছে যে আমাৰ যিমান লেংগুৱেজেছ আছে সেইটোৰ ওপৰতে ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ ডেভেলপ কৰাব লাগে, राइट। सो क्योंकि हम लोग अभी इनिशियल स्टेजेस में हैं, स्टडी मटेरियल डेवलप करवाने के लिए कुछ मतलब स्टार्टिंग लेवल का काम होना भी जरूरी है, जिसके लिए राइटिंग सिस्टम डेवलप करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ जो ऐप डेवलप किया गया है, लेकिन कुछ सजेशन से मेरा कुछ ऑब्जर्वेशन से, जैसे इस ऐप को अगर हम लोग प्ले स्टोर में लॉन्च कर सकते हैं, एंड एंड्रॉयड मोबाइल आजकल हम लोग सब यूज कर रहे हैं, है ना, तो अगर उसको हम लोग एज एन ऐप गूगल प्ले स्टोर में लॉन्च करवा देते हैं और उसको इंस्टॉल करके एज एन एक्सटेंशन, इवन इफ वी स्टार्ट यूजिंग इट फॉर राइटिंग मैसेजेस इन फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ऑल द सोशल मीडिया बेसिकली, उससे क्या होगा, ये में बहुत ज़्यादा इनपुट रहता चलता रहेगा। जितना इनपुट ऐप को मिलेगा उतना करेक्शंस का चांसेस बढ़ जाएगा। कुछ कुछ चीज़ें जो है और इस ऐप में हम लोग ला सकते हैं, और जो डिक्शनरी सिकरी अंकल, लिंडा एंड मैगी जॉइंटली डेवलप करवा रहे हैं, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी रिवोल्यूशनरी। कोई भी NLP ऐप डेवलप करवाने के लिए फर्स्ट स्टेज वी नीड इज ए डिक्शनरी, क्योंकि उसी का बेसिस पे हम लोग मशीन को ट्रेन कर सकते हैं। जब डिक्शनरी का इनपुट आ जाता है तो सिस्टम बहुत फास्ट डेवलप कर सकते हैं, है ना, और वो ज़्यादा जरूरी है। तो विद दिस नोशन आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडेज टॉक। सो लैंग्वेज जो भाषा जो है ना, वो अपने आप सर्वाइव नहीं कर सकता है। वो सर्वाइव तब तक करता है जब तक उसका कम्युनिटी मेंबर्स उसको जारी रखते हैं, और हम लोगों का रेस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि हम लोग उसको पास ऑन करते रहें। कार्बी लैंग्वेज का जो हिस्ट्री है, फॉर लॉन्ग इट सर्वाइव्ड ऑफ इट्स ओन, राइट, बट देन थ्रू पॉसिबली ओरल कम्युनिकेशन, और उसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो लाइवलीहुड है यहाँ पर, सपोज कैसे पर्टिकुलर एक फसल को वहाँ पर उगाना है, या फिर कोई एक बीमारी हुआ जो इंडिजिनस मेडिसिनल सिस्टम है उसको कैसे बनाना है, कुछ कौन सा बीमारी के लिए कौन सा मेडिसिन देना है, वो सब सिर्फ बुजुर्ग के पास है। अभी सीनियर लोगों को पता है, वो लोग ओरली इसको ट्रांसफर करते हैं। अगर उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया
और जो यंगर जनरेशन है उसको अगर फोकस में नहीं लाते हैं तो क्या होगा कि वी विल लूज द मोस्ट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन व्हिच इज ए ट्रिमेंडस लॉस फॉर द कम्युनिटी इन द कमिंग डेज। ऑफ कोर्स मॉडर्नाइजेशन का वजह से क्या हुआ कि वी आर इन द फेज ऑफ चेंजिंग एंड वी आर चेंजिंग प्रीटी फास्ट। मैं फीमेल folk को जब देखता हूँ आई फील रियली प्राउड दैट दे आर स्टिल वेयरिंग द like in a clothes in traditional styles and all, but not most of the men. Of course we are carrying this, but this should be taken with a pinch of salt कि जब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं सिर्फ सेलिब्रेशन का दिन पे उसको यूज करना जरूरी नहीं है, बट देन थ्रू आउट द इवेंट थ्रू आउट द ईयर ऑल्सो हम लोगों को प्राउड के साथ इसको यूज करना चाहिए। So developing a writing system is not an act of correction. वो correction का बात ही नहीं है। What we are trying to do is like it is an attempt that can replace tradition with external authority. It is an act of care that requires listening closely. जब हम लोग बोलते हैं अच्छे से सुनने के बाद ही उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक वर्ड है लियांग, सो इसको कैसे लिखने से ज्यादा अच्छा रहेगा? यदि मैं LING लिखूं वर्सेस LIENG लिखूं, लियांग को रिप्रेजेंटेशन कौन सा ज्यादा अच्छा रहेगा? LIANG और LIENG? तो वो जो हम लोग सुनते हैं, जैसे मतलब आ लिखते हैं तो आ का प्रोनाउंसिएशन के साथ जो बोल रहे हैं वो ज्यादा मैच कर सकता है। What is the problem is there might not be always one-to-one correspondence, the way we speak and the way we write. अगर हम इंग्लिश का बात करते हैं, जैसे इंग्लिश में एक लेटर है C, राइट? सो अगर मैं इसको प्रोनाउंस करता हूं, मतलब एक स्पेलिंग में बोलता हूं CAKE, उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे हम लोग? CAKE, केक, ओके, KITE। सो C का भी को है, K का भी को है, एंड देन इफ आई से फॉर एग्जांपल CHURCH, चर्च, सो वहां का CH हो जाता है चो, राइट? सो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। जब हम लोग काइट बोल रहे हैं KITE, हम लोग जो लास्ट में लेटर E है, लेटर E जो लिख रहे हैं उसको प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं क्या? उसको ड्रॉप कर रहे हैं ना हम लोग। तो कन्वेंशन जो है ना, इंग्लिश लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट हुआ है वो बहुत साल से चल के आके अभी एक स्टेज में है। यहाँ पर भी कुछ कुछ चेंजेस स्टिल चल रहा है। जैसे हम लोग ब्रिटिश राइटिंग सिस्टम वर्सेस अमेरिकन राइटिंग सिस्टम का बात करते हैं और कुछ एग्जांपल्स लेते, COLOUR जो ब्रिटिशर्स प्रेफर करते हैं वर्सेस सिंप्लीफाइड वर्जन्स जो अमेरिकन यूज करते हैं COLOR, बोथ आर करेक्ट। सो जब हम लोग राइटिंग सिस्टम का बात करते हैं वर्सेस प्रोनाउंसिएशन का बात करते हैं, कुछ मिसमैचेस रह जाएगा। और ए पर्टिकुलर जो कॉन्फ्रेंस है, जो वर्कशॉप है, वहां पर हम लोगों को वही रिजॉल्व करना है बेसिकली विथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट कि कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाए, है ना? तो कुछ चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग इज जब भी हम लोग बात करते हैं कि लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन का इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, अब लैंग्वेज का एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है। मान लीजिए हम लोग अभी डिफू में जो कार्बी बोलते हैं, है ना, वर्सेस थोड़ा सा मतलब फार अपार्ट ना प्लेसेस में, जैसे मेघालय में भी कुछ कार्बी हो सकते हैं या फिर बांग्लादेश में कुछ कार्बी लोग हो सकते हैं, हाँ, या फिर सोनापुर रीजन में जो सार बोल रहे थे कुछ कार्बी लोग हैं। क्या होता है कि हम लोग कांस्टेंट टच में हैं दूसरा लैंग्वेजेस का और अनकॉन्शियसली हम लोग वो फीचर्स को कैरी आउट कर लेते हैं। एक टाइम ऐसा भी आ जाता है कि हम लोग ओवर इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। आरो हिटू प्रोसेसत आमी की करूँ, आमार निजर भाषाटो बाद दी पाले एक्चुअली मिक्स अप स्टार्ट करे दी इनिशियली, तार पिछते लाहे लाहे हमें हिटू भाषात
বেছি কনভাৰ্চ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ সিটো কি কৰে যেতিয়া মই বেলেগ এটা লেংগুৱেজত শিফ্ট কৰি আছোঁ ইভেন নাও অলছ' মই অসমীয়াৰ পৰা হিন্দী হিন্দীৰ পৰা ইংলিছ ইংলিছৰ পৰা আকৌ হিন্দী হিন্দীৰ পৰা আকৌ অসমীয়াত বেক কৰি আছোঁ মোৰ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো কিন্তু অকণমানকৈ ইনফ্লুৱেঞ্চ হৈ আছে হয় নাই চ' কিছুমান বস্তু আছে মই অৰিজিনেলি বেংগলী কওঁ হা কিছুমান ৱৰ্ড আছে অসমীয়াত যিটো চাগে মই অসমীয়াৰ নিচিনা চেষ্টা কৰিলেও অকণমান দিগদাৰ পাম প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন কৰিবলৈ যেনে এটা ৱৰ্ড আছে সৰু বুলি সৰু নে সৰু হা যিটো টাইনি বা স্মল হয় এটা জেগাৰ নাম আছে নে সৰু পথাৰ বুলি মানুহে সৰু পথাৰ বুলিও কয় আকৌ সৰু পথাৰ বুলিও কয় দিছ ইজ এ ট্ৰানজিশ্যনেল ফেজ ৱেৰ থিংছ আৰ গেটিং চেঞ্জড এতিয়া যদি কোনোবা ব্ৰিটিছাৰ্ছ ইয়াতে আহে আৰু হিন্দী শিকিবলৈ ট্ৰাই কৰে কি হ'ব মাদাৰ টাঙৰ ইনফ্লুৱেঞ্চটো তাত আহি যাব ন তো তেওঁ কেনেকৈ ক'ব ঠুম খেছে খৌ কি হৈছে এইটোত তাহাঁতৰ লেংগুৱেজত ত বুলি যি বস্তুটো আছে আমাৰ চাউণ্ডটো নাই এইটো ডেণ্টাল হয় ইংলিছত টটো আছে চ' তুমটো থুম হৈ গৈ আছে আৰু ইংলিছত ষ্ট্ৰেছ আছে যেটো আমাৰ লেংগুৱেজত ইমান প্ৰমিনেণ্ট নহয় আমি একচেণ্ট ইমান ইউজ নকৰোঁ আমাৰ টোন আছে কিন্তু যেটো ইণ্ডিজিনাছ প্ৰপাৰ্টিজ আছে ইংলিছত যেতিয়া আমি ছেকেণ্ড লেংগুৱেজ বা থাৰ্ড লেংগুৱেজ হিচাপে বেলেগ এটা লেংগুৱেজ কওঁ সি ইনফ্লুৱেঞ্চটো আহি যায় আপোনালোকে চাগে মন কৰিছে যেতিয়া আপোনালোকে কাৰ্বিৰ পৰা অসমীয়ালৈ শিফ্ট কৰে কিছুমান বস্তু প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন কৰোঁতে অকণমান দিগদাৰ আহি যায় হয়নে এইটো কিয় হয় কাৰণ আমাৰ ভোকাল কৰ্ড যেটো আছে যেটো মানে কণ্ট্ৰোল কৰে আমি যেনেকৈ আমি চাউণ্ডটো প্ৰডিউচ কৰোঁ যেটো কণ্ট্ৰোল কৰে সেই বস্তুটো আমাৰ ডেভেলপড হৈ যায় আচ্ছা এতিয়া আমি কেনেকৈ কথা পাতি আছোঁ বস্তুটো কি হয় চ'ৰ্চটো কি হয় এটা বস্তু আছে আমাৰ বুলি লাংছ বুলি চবে জানে ন লাংছটো ৰাইট সেইটো হৈছে আমাৰ পাৱাৰ হাউচ তাৰ পৰা আমি কনষ্টেণ্টলি ইয়াৰক পাম্প আউট কৰি থাকোঁ উশাহটো নল'লে কি হ'ব মৰি থাকিম ন আমি তো আমি যেতিয়া উশাহ লৈ থাকোঁ আৰু মানে এইটো কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ৰিলিজ কৰোঁ তেতিয়া কি হৈ থাকে ইন দ্য প্ৰচেছ মানে আমাৰ এইটো কণ্টিনিউৱাছ ছাপ্লাই হৈ থাকে অক্সিজেনটো হয় আমি এইটো উশাহ লওঁ তো যেতিয়া আমি কথা পাতোঁ আমি উশাহটো ভিতৰৰ ফালে লোৱাৰ টাইমত কথা পালোঁ নে ওলাওৱাৰ টাইমত কথা পাতোঁ এনেকৈ কথা পাতিব পাৰিম জানো নোৱাৰোঁ ন চ' মানে কি হৈছে চিষ্টেমটো এটা চাৰ্টেন ৱেজে অলৰেডি ডেভেলপড হৈছে বাট কিছুমান লেংগুৱেজেছ আছে মানে ইউনিভাৰ্চত য'ত মানে উশাহটো লোৱাৰ টাইমত প্ৰডিউচ কৰে কথাটো আমাৰ চিষ্টেমটো তেনেকৈ নহয় আচ্ছা কিয় মই উশাহ কথাটো কৈছোঁ কাৰণ যিটো বস্তু এতিয়া মই ৰিলিজ কৰি আছোঁ দিছ ইজ নাথিং বাট নয়েজ কিয় নয়েজ বুলি ক'লোঁ মই কাৰণ যদি মই এতিয়া ছাডেনলি শিফ্ট কৰি যাওঁ চাইনিজত কিমান মানুহ আছে বুজি পাব জানো কোনোবাই নাই মানে যিটো আমি কোডটো ৰিলিজ কৰি আছোঁ সেই কোড মানে নয়েজটো একচুৱেলি কডিফাইড হয় কডিফাইডটো কি ৰকম কেনেকা এই নয়েজটো যিটো আমি ৰিলিজ কৰি আছোঁ সেইটোৰ লগতে এটা মিনিং অলৰেডি আমাৰ ব্ৰেইনতে ষ্ট'ৰ্ড হৈ আছে সেইকাৰণে মই ইংলিছত শিফ্ট কৰোঁ হিন্দীত পাতোঁ ইয়া অসমীয়াত পাতোঁ কাৰণ আমি ইণ্ডিয়াত অলমষ্ট চবে 3-4টা লেংগুৱেজ জানোৱে ইয়াতে চাগে বহুত মানুহ আছে মানে যিহঁতে আৰু বেছি লেংগুৱেজ জানে নেইবাৰিং লেংগুৱেজবোৰো জানে নে তো কি হয় এই কমন কোডটোৰ কাৰণে আমি বুজি পাইছোঁ বাট যেতিয়া আমাৰ লেখাৰ কথাটো আহে একচুৱেলি যেনেকৈ আমি কৈ আছোঁ আৰু যেনেকৈ আমাৰ লিখিব লাগে সেইটোত অকণমান মিছমেচ হৈ যায় আৰু ইয়াতে এটা বস্তু আছে যিটোক আমি কওঁ বোলে অৰ্থগ্ৰাফিক ৰুল ৰাইট যেতিয়া আমি লিখাটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ সেইটোৰ লগে লগে আমাৰ এটা অৰ্থগ্ৰাফিক ৰুলছৰ কথাটো আহি যায় যেনেকৈ সন্ধি দুটা ৱাৰ্ড যেতিয়া আমি একলগতে এড কৰি দিওঁ অকণমান চেঞ্জ হৈ যায় কনজুগেশ্যন যিটো আমি বুলি কওঁ দুটা বেলেগ বেলেগ ৱাৰ্ড আমি লিখিছোঁ বাউল দুটা চাগে চেঞ্জ হৈ গ'ল কনচনেণ্ট দুটা চাগে চেঞ্জ হৈ গ'ল আৰু সেইটো মেটাৰ কৰে দেই মানে যেতিয়া আমাৰ ৰাইটিং ৰুলছটো আহে আচ্ছা কিছুমান বস্তু আৰু এটা প্ৰব্লেমেটিক বস্তু হ'ল আমি যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বেলেগ এটা স্ক্ৰিপ্টৰ ফ'ল' কৰিবলৈ বেলেগ এটা কাৰণ আমাৰ নিজৰতো ৰাইটিং ছিষ্টেমটো নাছিলে ৰাইট চ' এজ ইট ৱাজ ইউনানিমাছলি ডিচাইডেড কি আমি এতিয়াৰ পৰা ৰোমান স্ক্ৰিপ্টটো ইউজ কৰি লিখিম আৰু ইট ইজ এন এডভান্টেজ ইন দ্য চেন্স ডেট আমাৰ টাইপ কৰোঁতে লেপটপৰ যিটো কীবৰ্ড আছে মোবাইলৰ যিটো কীবৰ্ড আছে সেইটো ৰোমানতে লিখা আছে কিন্তু ইছ্যুটো কি হ'ল
আমাৰ লেংগুৱেজ যেটো মই ষ্টাৰ্টিঙতে কৈছিলো আমাৰ লেংগুৱেজতে নাম্বাৰ অফ কনসোনেন্ট বা ভাৱেল টু নাম্বাৰ অফ লেটাৰৰ পৰা বহুত বেছি আছে হেতু কাৰণে আমাৰ কিছুমান লেটাৰ ৰিপ্ৰেজেন্ট মানে সাউন্ড ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰাৰ কাৰণে এই লেটাৰটোৰ অকমান বেলেগ ধৰণৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেশন দৰকাৰ যেনেকা ইংলিশতে ফ বুলি কোনো সাউন্ড আছে নেকি ফ নট ফ দুটা বেলেগ হয় দেই এটা হল ফিশ ফিশ যেটো এফ সাউন্ডৰ লগতে ৰিলেটেড হয় এটো ফ্ৰিকেটিভ সাউন্ড বুলি আমি কওঁ আৰু এটা হল যেটো ফ বুলি কওঁ aspiration মানে প ফ অসমীয়াত আছে এটো হিন্দীত আছে এটো কিন্তু ইংলিশত নাই এতিয়া যেতিয়া আমাৰ কথাটো আহি যায় আমাৰ ফ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব লাগে নট ফ আমি কেনেকৈ এটো ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিম আমি ph লিখিম নে f লিখিম বুজি পাইছ ন ইংলিশের কারণে তো ডিস্টারবেন্স নহয় কারণ তাহাতৰ সাউন্ডটো নাই আমাৰ আছে হয়নে তো এই কারণে আমাৰ ডিসিশনটো লব লাগে যেনে আমি যদি এটা ভাৱেল আছে সাপোজ bet আমি প্রনাউন্স কৰিলে কেনেকৈ প্রনাউন্স কৰিম bat আকৌ bat bat টাংটো অকমান তলৰ ফালে আহিছে সো ভাৱেলটোৰ হাইটটো অকমান তলত আহিছে But then, normally, যদি আমি আমার ইন্ডিয়ান অ্যাকসেন্টত প্রনাউন্স করো both are bad only bad বলে আমি কই থাকো হয় না হ্যাঁ বা ধৰি লওক যেটো আৰু এটা যদি এক্সাম্পল লও কিছুমান আছে হোমোফোনাস ওয়ার্ড বলি যেনে red কেনেকা হয় এটো red আৰু read এর past tense to reader past tense to কি হয় red এটো হোমোফোনাস হয় এটো হোমোফোনাস হয় কিন্তু আমি জানো এটো ফর্ম কেটা বেলেগ আৰু রাইটিংটো অমান বেলেগ হয় হয়নে red এটা আৰু এটা read বা ধৰি লওক son and sun pronunciation to sun হয় homophonous words in contrary to that আমাৰ কাৰ্বিত কি আছে হেতু বলি কয় টোন যেটো ডিসকাশনটো আমি অহাকালি ওয়ার্কশপটোত ভালদৰে কৰিম আকৌ আৰু মই তাত কিছুমান বস্তু আপোনালোকক মকতে প্লে কৰিম যেটো আমি ৰেকৰ্ড কৰিছিলো সিকের আঙ্কলের পৰা লৈছিল ডাটা আৰু বহুত মানুহৰ পৰা ডাটাটো লৈছিল হেতু আমি প্লে কৰিম আৰু হিটো ডিসিশনটো লব লাগিব যে আমি টোনটো কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিম আচ্ছা টোনটো কি হয় যেনেকৈ আমি যদি pin লিখো অৰ্থ কি হৈ গল পিন ন যদি আমি পটো চেঞ্জ কৰি kin লিখো কিন নতুন এটা ওয়ার্ড হৈ গল tin লিখিলে টিন বেলেগ আৰু এটা ওয়ার্ড হৈ গল হ্যাঁ তার মানে কি মই পর পৰা কর পৰা ট যে চেঞ্জ কৰিছো তিনটা কনসোনেন্ট সেই কারণে মিনিং কেটো বেলেগ বেলেগ হৈ গৈছে বা pin এর বদলত যদি আমি pen লিখো i এর বদলতে যদি e লিখো তেতিয়াও পিনৰ পৰা পেন হৈ যায় না তার মানে আমি ভাৱেলটো চেঞ্জ কৰাৰ লগে লগে মিনিংটো চেঞ্জ হৈ গৈছে টোন ইজ অলসো লাইক দ্যাট খালি প্রবলেমটো হল আমি কনসোনেন্ট বা ভাৱেলক চেঞ্জ নকৰো আমার এয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ কেটার একটা স্পেশাল ফিচার হল আনকনসিয়াসলি আমি আমার এই ভোকাল কর্ড যেটো কৈছিল না আমি যেটো উখাটো যেতিয়া আমি রিলিজ করো সো দেয়ার আর চেম্বার্স যেটো পার্টিকুলারলি আমি ইউজ করো ফর আওয়ার রেসপিরেশন সিস্টেম আৰু খোৱা খাবৰ কাৰণে সো আমি খানাটো যেতিয়া চুবাই চুবাই খাওঁ আমাৰ মানে টাং টিথ অল দোজ থিংস আর বিং ইউজড কথা পাতাৰ টাইমতো যেতিয়া আমাৰ উখাটো রিলিজ করো লাংসৰ পৰা when it comes out and getting released either through nostrils or through mouth oral cavity যেটো আমি বলি কওঁ in that process আমি এই বস্তু কেটামান আছে যেনেকা হৈ গল গ্লটিস hard palate soft palate tongue different portions of tongue lips upper front teeth হিবোৰক অকমান এক্সারসাইজ কৰাও সো যেনেকা আমি যেতিয়া প বলি কৈছো ভার্সেস ট বলি কৈছো প both the lips are being used talk ote tongue to goi pale alveolar region ote touch korise hoy na to tar mane ki jetia sound to ahi ase ulai mane yat to because of the involvement of these different parts of or like organs ami etu beleg eta shape diu aru he shape to ke ami sound boli ko etu consonant hobo pare ba vowel hobo pare normal sense jodi ami janibo bicharu স্কুলতে সবে আমি কনসোনেন্ট ভাৱেল পঢ়িছো কোনটো কি হয় হয়নে সো আৰ লগতে ই এর ডিফারেন্সটো যদি আমি কব বিচাৰো ই মোৰ
shape of the mouth আৰু টাঙৰ পজিশ্যনটো অকমান ওপৰত আছে কিন্তু যদি মই আ বুলি কওঁ মাউথ হৈছে ৱাইড ওপেন টাংটো তলৰ ফালে গৈছে আৰু হেতুৰ বেসিসতে আমি ডিস্ট্ৰিকশনস কৰিছো যে ইয়াতে আমাৰ ফনিম হয় না নাই হেতু আমাৰ সাউন্ড হয় কিন্তু কেনেকে আমি তো ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি আছো হেতু ম্যাটাৰ কৰিছে যেনেকে মই কলো ন BET ভাৰ্সেস BAT হা আকৌ যদি আমি বিটুইন বুলি কওঁ আমি লিখিছো letter E but pronounce কৰিছো sound E হয়নে B double E versus BE কেনেকা হ'ব pronunciation টো এটা হল B double E টো E টো লং হয় যেটো BE হয় ইটো হল শর্ট E তার মানে লেন্থ টো ইংলিশতে এটা ডিস্টিংগুইশিং ফ্যাক্টর কিন্তু রিপ্রেজেন্ট করার কারণে অকল এটাই লেটার আছে আই আছে লেটার টো হয়নে আমার এনেকা লেন্থ ডিস্টিংশন নাই লিন্ডা মেমৰ কামৰ পৰা আমি যেটো দেখিছো লেন্থ ডিস্টিংশনস নাই কিন্তু টোনৰ কাৰণে কিছুমান সাউন্ড অকমান চেঞ্জ হ'ব পাৰে কালাৰিং টো আৰু এটা বস্তু হল বিকজ অফ দিস ইনফ্লুয়েন্স অফ কন্ট্রাক্ট সিচুয়েশন কিছুমান সাউন্ড আমাৰ অটোমেটিক্যালি আনকনসিয়াসলি অকমান ডিশেপ বা নিউলি শেপড হৈ যায় আৰু হেতু আমাৰ যেতিয়া ৰেটিংটো আমি এতিয়া স্ট্যান্ডার্ডাইজ কৰিবলৈ ট্রাই কৰিছো হি বস্তুটো আমাৰ ফলো আপ কৰিব লাগে এগেইন কামিং ব্যাক টু টোনত কি হয় লেখাৰ টাইমতে সাকে আমাৰ সেম স্পেলিং এ লিখিব লাগিব হয়নে কিন্তু মিনিং কেটা বেলেগ বেলেগ হৈ যায় whether I am pronouncing it with a higher sense of vibration মানে vocal cord টোৰ ভাইব্রেশনটো যদি বেশি হৈ যায় এটো আমি হাই টোন বুলি কওঁ অকমান মিডল আহিলে মিড টোন বুলি কওঁ অকমান তলত আহিলে লো টোন বুলি কওঁ যেনেকা চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ আছে তাত কেটা লেভেল নহয় তাত কেটা তলৰ পৰা ওপৰ যাব পাৰে ওপৰৰ পৰা তলত আহিব পাৰে আৰু ভেৰিয়াস লেভেলৰ হয় হেতুক আমি কন্ট্ৰোল টোন বুলি কওঁ মানে মিক্স অফ টু টোনস টুগেদাৰ ওকে হয় সো এটো হ'ব পাৰে তেনেকা লেভেলত আহিব মানে কি হৈছে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰেঞ্জৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰো কিন্তু বেলেগ এন্ডতে আমি খতম কৰিছো তলৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰি ওপৰত যাও হেতু আমি ৰাইজিং টোন বা ফলিং টোন এনেকা ৰাইজিং ফলিং টোন ক'ব পাৰো হয়নে কাৰ্বিত যেটো আমি ইনিশিয়াল অ্যাসেসমেন্টত দেখিছো লেভেল টোনে আমি পাইছো লিন্ডা অলসো মেনশন দ্যাট থিং জাস্ট দ্যাট problem to her when Maggie started working on her PhD thing to suggest korle there are words with like 4 or 5 way meaning distinctions also moi confuse hoy golo tintai tone ase na beshi ase aro tone to hetu amar test koribo lage aro description to wrong hobo na lage dei jetia ami start korisu tetia amar scientifically bostu khini test kori then amar decision lobo lage hoyne so whether it is level tone or contour tone আৰু আমি কেনেকৈ এটো ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিম ল্যাঙ্গুৱেজতে হে ডিসিশনটো ল'ব লাগিব মানে লিঙ্গুইস্টিক্যালি যদি মই কন্ট্ৰোল টোন ভাৰ্সেস লেভেল টোন যাও তেতিয়া ডাইক্ৰিটটো মানে যেটো ডাইক্ৰিটিক আমি ইউজ কৰো এটো অকমান বেলেগ হৈ যায় ইয়াতে আমি দুটা ডিসিশন ল'ব লাগে আমি ৰাইটিংতে টোন সিম্বলটো ইউজ কৰিব লাগে না নালাগে ফার্স্ট অফ অল যদি আমি ভাবিছো যে টোনটো ইনক্লুড কৰিব লাগে তেতিয়া সব ওয়ার্ডৰ কাৰণে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিম না অকল সিলেক্টিভ ওয়ার্ডৰ কাৰণে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিম য'ত টোনটো মার্ক না থাকিলে মিনিংটো কনফিউজন হৈ যাব নাই কি রাইটিংতে টোনটো আমি ইন্ট্ৰোডিউস নকৰো বাট টিচিংৰ টাইমতে মানে চিলড্ৰেনক আমি বুজাই দিও কেনেকা এটো ডিফারেন্সিয়েট হয় ডিকশনারি যদি আমি লেখো যেটো মানে সিকারি স্যার লিন্ডা ম্যাম মেগি and maybe some other community members are also producing tat jodi ami tone to mark na koro tetia semantic meaning to actual meaning to complete hobo jano karon ami to lekhat to ami same likhim spelling to amar same thakibo jodi ami distinguishingly to mark na koro tetia kintu meaning to complete na hobo and Linda rightly pointed out one thing for every word at a representative সেন্টেন্স লাগে এক্সাম্পল সেন্টেন্স যাতে আমি বুজি পাও যে আমি কোনটো মিনিং ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছো এটা ফানি সাইড হল ওয়ার্ডসৰ যেতিয়া আমি এটো কনটেক্সটত ইউজ কৰো হেতু মিনিংটো কিন্তু কনটেক্সট ডিপেন্ডেন্ট হয় মানে কোনটো ওয়ার্ডৰ লগতে ওয়ার্ডটো আহি আছে হেতুৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি আমি ওভাৰঅল মিনিংটো জেনাৰেট কৰো মানে ডিকশনাৰীত যদি আইসোলেশন ফর্ম যেটো আছে হেতু কিন্তু আল্টিমেট ফর্ম নহয় দেই ন মানে এটো আমি যেনেকা ইউজ কৰিছো সেন্টেন্স ফর্মতে হেতুৰ ওপৰত বেস কৰি তাৰ আল্টিমেট মানে ওভাৰঅল মিনিংটো
জেনাৰেট হৈ যায় ইফ আই চিম্পলি সে আই ৱেন্ট টু বেংক কি বুজি পাব আপোনালোকে কোন বেংকত গৈছো ৰিভাৰ বেংকত গৈছো না ফাইনান্সিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যন গৈছো সেইটো হল এম্বিগুইটি হয়নে কিন্তু যদি আগতে এটা কনটেক্সট থাকে ও আই ran out of money so I went to a bank then আমি বুজি পাওঁ যে ওকে আমি ফাইনান্সিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যনত গৈছো যদি মই কওঁ I was so bored so I went to a bank সেইটো মিন কৰিব নেকি যে মই বৰ হৈছো কাৰণে ফাইনান্সিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যনত গৈছো মই পগল না নহলে তো তাত নাযাও ন মই তো যাম মানে ৰিভাৰ বেংকত অকমান পটাচটা খাম ইয়েস তো বস্তুটো তেনেকা হয় আচ্ছা ইয়াতে কনটেক্সটটো ডিপেন্ড কৰিছে কিন্তু আমাৰ ক্ষেত্ৰতে কিছুমান বস্তু তেনেকা হ'ব পাৰে য'ত তেনেকা কনটেক্সট নাই অকল ৱাৰ্ডটোই আহিছে আৰু সেন্টেন্সত ৱাৰ্ড তেনেকা আহিছে either of the thing can it mean especially if the word both the words are nouns say for example দুটাই যদি নাউন হয় suppose কেটেৰ কাৰণে এটা পাৰ্টিকুলাৰ টোন আকৌ টাইগাৰৰ কাৰণে এটা পাৰ্টিকুলাৰ টোন right now যেতিয়া মই কলো in Karbi suppose I saw a tiger or I saw a cat suppose the word is ka so যদি মই কওঁ I saw ka versus I saw ka যদি মই ভেৰিয়েশনটো শুনো তেতিয়া গম পাম মই টাইগাৰৰ কথা কৈছো নে মেকুৰীৰ কথা কৈছো কিন্তু যদি লেখা থাকে I saw ka k a without mark in that context মই বুজি পাম জানো টাইগাৰৰ কথা কৈ আছো নে মেকুৰীৰ কথা কৈছো তো বাকি যে দুটা ওয়ার্ড আছে I saw এই দুটা ওয়ার্ড সাকে ম্যাটার নকৰিব কিন্তু যি ওয়ার্ডটো একচুয়ালি টোনাল ৰিপ্ৰেজেন্টেশনস হয় হিটো ম্যাটার কৰে আচ্ছা মোৰ ইমান কেটা টোনাল ল্যাঙ্গুৱেজেসতে কাম কৰাৰ পাছত হিটো ৰিয়েলাইজেশন হৈছে not all the words need to be marked for their tonal distinctions কিন্তু আমাৰ কিছুমান বেসিক ভোকাবুলাৰিজ আছে যেটোৰ ওপৰতে বেস কৰি এন্টায়াৰ ল্যাঙ্গুৱেজটো ষ্টেণ্ড আপ হয় আৰু সেই নাম্বাৰটো ম্যাক্সিমাম ধৰি লওক 1000 2000 বা 3000 ম্যাক্সিমাম ওয়ার্ড যাব পাৰে দেই সো 10000 ওয়ার্ড 1 লাখ ওয়ার্ড 10 লাখ ওয়ার্ড থাকিব পাৰে কিন্তু গুটিকেটা ওয়ার্ডৰ মিনিমাল পেয়াৰ যেটো আমি বলি কওঁ মানে হোমোফোনাস টাইপটো নাও হ'ব পাৰে সো ল্যাঙ্গুৱেজতে এটা টোন হৈ যায় ডিফল্ট টোন মিড টোন ম্যাক্সিমাম ওয়ার্ডৰ পেয়াৰ নাই হিটো হৈ যায় ডিফল্ট টোন তো এটো মার্ক কৰাটো নকৰাটো একেই কথা হল আমি টাইমটো কিয় বৰবাদ কৰিম কিন্তু য'ত আমাৰ এনেকা পেয়াৰ আছে হি কাটা যদি আমি মার্ক কৰি দিও লেখাৰ টাইমতেও তেতিয়া বস্তুখিনি হৈ যায় মোৰ ৰিয়েলিস্টিক হয় না সো এই বস্তুটো আমাৰ চাব লাগে আচ্ছা নেক্সট এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা যেটো মই ক'ব বিচাৰিছিলো হিটো হৈছে অৰ্থোগ্ৰাফিক ৰুল আমি কেনেকা বনাম সাপোজ মই যদি ইংলিশৰ পৰা এটা এক্সাম্পল দিও যদি এটা ওয়ার্ড আছে BEG ব্যাগ হিটো যদি মোৰ কন্টিনিউয়াস ফর্ম বনাব লাগে কেনেকা বনাম BEGGING রাইট সো এটো ডাবল হৈ গৈছে এটোক আমি কো কনসোনেন্ট ডাবলিং বলি সো এটো কেনেকা কৰো আমি এ মই এটা ইংলিশৰ কাৰণে ৰুলটো কৈ আছো a consonant letter can be doubled before ing বা ed past participle বা continuous former টাইমতে এনেকা যদি এন্ডত এটা কনসোনেন্ট লেটার থাকে তেতিয়া মই এটো ডাবল কৰি দিব পাৰো এটা রল যদি আমি লিখি দিও সিস্টেমত আমি ডেভেলপ কৰি দিও যেটো এপ ডেভেলপ কৰি আছে তেতিয়া কি হ'ব অটোমেটিক্যালি এটো টেক কেয়ার কৰি লব আমাৰ পুরা বস্তুটো টাইপ নকৰিলে কারেকশনসটো হৈ যাব হমনে নাই নাই দেন ধৰি লওক আৰু এটা ওয়ার্ড আছে যেনেকা ই ডিলিশন বলে যেটো মই কলো ন CAKE BAKE ই লেটারটো লাস্টত যেটো আহিটো আমি প্রনাউন্স কৰাই নাই হয়নে তো যেতিয়া আমি এটো কন্টিনিউয়াস ফর্ম কৰিম বেকের পৰা বেকিং বা মেকাৰ পৰা মেকিং আমি কি কৰিব পাৰো এই ফাইনাল লেটারটো ডিলিট কৰি দিব পাৰো কেনেকা হয় MAKE2 MAKING হৈ গৈছে আৰু এটা ৰুল হি ৰুলৰ কাৰণে কি হৈছে আমি বস্তুখিনি যেতিয়া আমি স্টুডেন্টক শিকাম পলিকেটাক তাহাতৰ কাৰণে বস্তুখিনি ইজি হৈ গিয়া আছে হা রাইট আৰু এটা ধৰি লওক এনেকা ইংলিশত আছে ইনসারশন বুলি কয় কে ইনসারশন যেনেকা যদি কোনো এটা ভার্ব এটা ভাওয়েল প্লাস সি লেটার সি বা লেটার কে দি পালে এন্ড হয় যেনেকা পেনিক PANIC হয় হিটো যদি মোৰ পাস্ট ফর্ম বনাব লাগে তেতিয়া কি হ'ব এটা কে ইনসার্ট কৰিব লাগে নে PANICKED হৈ যায় বা পিকনিকতে তো তাতো এটা রুলস আমি এনেকা দি দিলে এই বস্তুখিনি সন্ধিৰ এটা রুল থাকিব পাৰে
যেটো আমাৰ ইজি হৈ যায় আচ্ছা সন্ধিৰ কথাটো কিয় কৈছো কাৰণ আমাৰ ইণ্ডিয়ান ল্যাঙ্গুৱেজতে সন্ধিটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এটা ৰোল প্লে কৰে আমি সদায় দুটা ওয়াৰ্ডক মাৰ্জ কৰাই পালে স্পেশালি যেতিয়া আমি কথা পাতো আমি এটো মাৰ্জ কৰাই পালে এটা ওয়ার্ড বনাই দিও হা যেনেকা o plus a আমি হৰু থাকোতে পঢ়িছো চাগে গ্ৰামাৰতে o plus a becomes a short e plus long e becomes long e হয়নে কাৰ্বিত এটো থাকিব যেনেকা এটা ওয়ার্ড টাইপ কৰোতে দেখাইছিলে আমি এক লগতে টাইপ কৰিলো সিস্টেমটো অটোমেটিক্যালি এটা হাইফেন দি দিয়ে হয়নে আচ্ছা তো আমাৰ কিছুমান ওয়ার্ড থাকিব যেটো আমি কও কম্পাউন্ড ওয়ার্ড বলি কম্পাউন্ড ওয়ার্ডটো কি হয় দুটা তিনটা ওয়ার্ড মিলি পানে এটা ওয়ার্ড বনায় লেখাৰ টাইমতে আমাৰ ডিসাইড কৰিব লাগে আমি দুটা ওয়ার্ডক সেপারেট কে লিখিম মাজতে হাইফেন দি লিখিম না এক লগতে লিখিম কিয় বাৰু এটো লাগে ইম্পৰ্টেন্টটো কাৰণ সাপোজ মই এটা এক্সাম্পল দিছো ব্ল্যাক আৰু ব্ল্যাক বোর্ড যদি মই এক লগতে লিখো তেতিয়া এটো ক্যাটাগৰিটো কি হৈ যাব ব্ল্যাক বোর্ডৰ নাউন কিন্তু যদি মই সেপারেট কে লিখো ব্ল্যাক আৰু বোর্ড তেতিয়া ব্ল্যাকৰ ক্যাটাগৰিটো কি হ'ব অ্যাডজেক্টিভ কাৰণ বোর্ডটো কি ধৰণৰ হিটো ডিসাইড কৰিছে তো রাইটিংৰ টাইমতে হি বস্তুটো যদি আমি মাথাত থাকো স্টার্টিংৰ পৰা আমি এটা ডিসিশন লম যে আমি কম্পাউন্ড ওয়ার্ড আহিলে হাইফেন দি লিখিম নাকি এক লগতে লিখিম নাকি সেপারেট কে লিখিম কারণ এটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি আমি যে মেশিন ট্ৰেইনিং কৰিম পিছতে আমাৰ তো আজি নহয় কালি টেকনলজিক্যালি ডেভেলপ কৰাবই লাগিব হিটো টাইমতে বস্তুখিনি বহুত ইজি হৈ যাব পাৰে হয়নে আচ্ছা যেটো আকৌ এটা কনফিউজন হ'ব হিটো হৈছে বেসিক্যালি আমাৰ ডিপথং সাউন্ডছৰ কাৰণে ডিপথংটো কি হয় কম্বিনেশন অফ টু ভাৱেলছ যেনে আমি যদি ওয়ার্ডটো কও সি ও ডব্লিউ কেনেকৈ প্ৰনাউন্স কৰো আমি এটো কাউ এই যে আউটো হল আউটো হৈছে এটা ডিপথং আ প্লাস উ মিলাই পেনে হৈছে আও কাৰ্বিতৰ ডিপথং আছে এতিয়া এই ডিপথং কেইটাক আমি কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিম হা কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত আহিব পাৰে যেনেকা ইয়া হ'ব পাৰে এয়া হ'ব পাৰে ওয়া হ'ব পাৰে হা চাব লাগিব ন হা তো হিটো যদি ডিপথং আহে হি ডিপথংত আমি কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিম আৰু এটা ইস্যু তাৰণ ছাৰে কৈ আছিল যেনেকা উচ্চাৰণটো হ'ব অ বা উ বা অ তিনটা হ'ব পাৰে এতিয়া আমি কোনটো লেটাৰ ইউজ কৰিম লেটাৰ অ টো ইউজ কৰিম যদি লেটাৰ অ টো ইউজ কৰো তেতিয়া যদি ভাওলটো এনেকা হয় অ বলি তেতিয়া হিটো ৰিপ্ৰেজেন্টেশনটো কেনেকা হৈ যাব যেনেকা সি ও ডব্লিউ হিটো হৈ গৈছে কাউ লেটাৰ অ টো ৰিপ্ৰেজেন্টেশনস টু ইংলিশত কিন্তু তেনেকা হোৱা নাই বাট দেন দে ওয়ার ইউজড টু ইট দে ওয়ার রাইটিং ইট ফর লং সো দে আর নাও ইউজড টু ইট ইংলিশত আৰু বেছি বহুত কেটা এনেকা পিকুলাৰ ৰুলস আছে যেনেকা নিমোনিয়া সাউন্ডটো ওয়ার্ডটো কি দি স্টার্ট হয় কোন লেটার দি স্টার্ট হয় পি দি স্টার্ট হয় কিন্তু আমি পি টু তো প্রনাউন্স নকৰো সাইলেন্ট থাকে এটো দ্যাট ইজ দ্য রুলস দে অলরেডি হ্যাভ ডেভেলপড ওভার দ্য ইয়ার্স ইংলিশৰ এটা বস্তু কি হৈছে তাহাতে ম্যাক্সিমাম বস্তু বড়ো কৰিছে বেলেগ ল্যাঙ্গুৱেজৰ পৰা এন্ড দে বৰোড ইট পসিবলি এজ ইট ইজ বাট প্ৰনাউন্সিয়েশনৰ টাইমতে হেতু কাস্টমাইজড হৈ গৈছে তাহাতে নিজৰ ভাষা হিচাপতে সেই কাৰণে সেই ৰুল কেটা তেনেকৈ থাকি গল বাট যিহেতু লিটাৰেচাৰৰ ফেকাল্টিজ আছে ইয়াতে দে নো over the years even English language went through a lot of modification যেনেকা মই এটা সিম্পল এক্সাম্পল দিও the word father এটো earlier form কি আছিল কোনোবা জানে নেকি earliest form to কি আছিল any English teacher it was Peter it actually was taken from possibly Sanskrit word called pitri it became Peter in the middle period it became Feder and now we have the modern word called father o u g h যেটো কম্বিনেশন আছে t h o u g h t লিখিলে thought হৈ যায় এটো বাট t h o u r o u g h লিখিলে থারু হৈ যায় এটো চেঞ্জ হৈ যায় না বস্তুখিনি অকমান সেম স্পেলিং লিখিছো কিন্তু প্রনাউন্সিয়েশন তো ইজ গেটিং চেঞ্জ দেয়ার তো যেহেতু আমার লগত অপশনস আছে ম্যাক্সিমালি সাইন্টিফিক্যালি রিপ্রেজেন্ট কৰিব পাৰো দেন আই থিংক উই শুড follow that যেনেকা আমি প্রনাউন্স কৰি আছো হিটোৰ মোস্ট ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ বস্তুটো ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰিলে ভাল আৰু যত কনফিউজন হৈছে মানে সেম লেটাৰে মাল্টিপল সাউন্ড ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি আছে এতিয়া
হিটোৰ কাৰণে যদি আমি বেলেগ কিবা এটা ইউজ কৰোঁ ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰাই ইউনিভাৰ্চেলি দেই চবে মিলি পিনে ডিচাইড কৰি যে অ'কে এইটোৰ কাৰণে এইটো লেটাৰ যদি ইউজ কৰোঁ দেন দেয়াৰ উড বি কমনালিটি আৰু আমাৰ কনফিউজনটো অকণমান কমি যাব এইটোতো আমি চবে এগ্ৰি কৰিছোঁ যে 24 লেটাৰ্ছ কাৰণ ৱাই আৰু এক্সটো আমাৰ কামত নাহিব যেটো ইংলিছত আছে কোনো কামত নাহিব কাৰণ সেইটোৰ সাউন্ডে আমাৰ নাই আমাৰ বেলেগ কেটা সাউন্ড আছে যি সাউন্ড কেটা ৰিপ্ৰেজেন্টেশন লাগিব যেনেকা কাৰ্বিত ফ আছে ঠ আছে খ ইজ অলসো देयर আই গেস সো হেতু ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব কাৰণে পসিবলি আমি th ph kh লিখিব পাৰো মানে ডাবল লেটাৰ কৰি আমি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি সাউন্ডটো ৰাইট আৰু হেতু যদি আমাৰ কনসিস্টেন্স থাকে তেতিয়াহলে এটা লেটাৰ কাৰণে দুটা সাউন্ড এটা সাউন্ডৰ কাৰণে দুটা লেটাৰ আমি ইউজ কৰিছো কিন্তু এটা লেটাৰ হ বেলেগকৈ আহিব পাৰে আৰু হেতু কনফিউজন হ'ব না লাগে যেনেকা নেম হাবেকং তাৰ নামটো মৰতো এইচ দি স্টাৰ্ট কৰিব লাগিব ন তাৰ নামটো এইচ দি সবে স্টাৰ্ট কৰিব লাগিব কিন্তু কে যেতে একলগত আহিছে মই প্ৰনাউন্স কৰিছো তো খ বুলি আৰু হিটো বস্তুটোই শিকাব লাগিব আৰু 1 to 1 মেচ কৰাব লাগিব না হ্যাঁ সো মই মানে বহুত কেটা বস্তু টাচ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো অহাকালি মোৰ প্ৰিয় ষ্টুডেন্ট মানে মেগিয়ে of course Baoler বস্তুখিনি প্ৰেজেন্ট কৰিব and we will also require uncle and Linda's feedback into it because when Maggie reported যে স্যার মন লাগিছে বাউল দুটা সাকে আৰু আছে আৰু ৰিপ্ৰেজেন্টেশন কৰিব লাগিব তো বেলেগ বেলেগ কনটেক্সটতে she brought like minimal pairs linguistical যেটো minimal pairs is like our primary step to determine if something is phonemic or allophonic variations হৈছে নে actually to meaning to change কৰিছে না নাই দেন মানে মই এটা ষ্টাডি কৰিলো মই আহিলো সেক্ৰেটাৰী আঙ্কেল আছিলে আৰু বহুত কেজন মানুহ আছিলে মই ৰেকৰ্ড কৰিলো went back checked it দেন বেলুজ কেটা লৈ পালে এটা ডায়াগ্ৰাম ড্ৰ কৰিলো যেটো মেগিয়ে অহাকালি ভালদৰে এক্সপ্লেইন কৰিব আপোনালোকক and possibly Maggie can speak in Karbi to reach out and you can also pronounce those words to so that I can also listen more কি হৈছে মই কাৰ্বি কব ভালছে নাজানো এতিয়া কিন্তু যদি কিবা শুনো মই ইয়াতটো এনেকা ট্ৰেইন হৈ গৈছে আই ক্যান ক্যাপচাৰ ইট কাৰণ হেতু কাৰণে মই ট্ৰেইনিংটো হৈছে বেলেগ বেলেগ ল্যাঙ্গুৱেজত কাম কৰাৰ কাৰণে আই গট দ্যাট ট্ৰেইনিং দেন মই ইনসিস্ট কৰিলো কাৰ্বি মেগিক যে যেটো টোনৰ কাৰণে মিনিমাল পেয়াৰ্স আছিলে হেতু বেছিকে ডিগ আউট কৰিব লাগে কিছুমান ওয়ার্ডস লৈ আহিছে কাৰ্বিত মেগিয়ে যেটো এটা ওয়ার্ডে চাৰিটা পাঁচটা লৈকে মিনিং হ'ব পাৰে মই অকমান কনফিউজড হৈ গলো পাঁচটাটো নাছে নেকি কাৰ্বিত বাট it might be unlikely হেতু not only in terms of f0 মানে অকল টোনৰ কাৰণে হৈছে বুলি নহব পাৰে বেলেগ কিবা ফিচাৰ্স থাকিব পাৰে যেটো মাইক্ৰো লিঙ্গুইস্টিক্স ফিচাৰ বুলি আমি কওঁ লিঙ্গুইস্টিক্যালি ফনেশন হ'ব পাৰে বেলেগ কি ভাব পাৰে নাই হি বস্তুটো আমি এতিয়া ষ্টিল টেষ্ট কৰি আছো I think Maggie is about to finish her recording after that মানে নোটেশন কৰি আমি আকো ইনস্ট্ৰুমেন্টত চাম আচ্ছা ইনস্ট্ৰুমেন্টটো মানুহৰ কাণৰ শুনাৰছে বেছি পাৰফেক্ট হ'ব নেকি এটা প্ৰশ্ন হল কি যদি মোৰ ল্যাঙ্গুৱেজতে এটা পাৰ্টিকুলাৰ সাউন্ড না থাকে then we basically to take it on the face value khan কেনেকৈ pronounce কৰো আমি হ্যাঁ khan I want you to pronounce it মই মানে কৈ আছো কিয় কৈ আছো এটো খান আৰু আপোনালোকে কিমান মানুহে my name is khan মুভিটো চাইছিলে ন কেনেকৈ কৈছিলে from the epiglottis khan na that kha sound is pretty much part of Arabic from Arabic it came to Urdu আৰু এই surname টো হিটোৰ পৰা আহিছে কাৰণে আমি খান বুলি কওঁ মানে actual pronunciation টো but মই যেতিয়া খান বুলি কৈছো what I did actually মই এটো নেটিভাইজ কৰি দিলো ইটো যদি সাউথ ইন্ডিয়াত যাম মই কোনোবা তেলেগু মানুহ বা মালয়ালম মানুহ তাহাতে কেনেকৈ ক'ব জানে কান বুলি কয় কাৰণ তাহাতৰ খ সাউন্ডই নাই আচ্ছা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্টরটা কি হয় তাহাতে যেটা স্পেলিংটো লিখে এটো ওভার জেনারেলাইজ কৰি দিয়ে যেনেকা নাম হৈ গল ধৰি লওক তেৰন তো আমি তেৰন লিখিলে স্পেলিংটো কেনেকৈ লিখিম TERON লিখো তাহাতে কেনেকৈ লিখে THERON লিখিব সোহাতি স্পেলিংটো আমি যদি লিখো SWATHI হ'ব বা TI হ'ব পাৰে আচ্ছা THI is more perfect মই যেতিয়া সাউথ ইন্ডিয়াত গৈছো মই হায়দৰাবাদত মাস্টাৰ্স কৰিলো দেন এমফিল কৰিলো মই গৈ পালে বিচাৰি আছো স্বাতি
কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে SHWATI কৰবাত SHWATHI কাৰণটো কি হৈছে তাহাঁতে অভাৰ জেনেৰেলাইজেশ্যন কিয় কৰিলে কাৰণ সেই যে এস্পিৰেশ্যনৰ বস্তুটো তাহাঁতৰ লেংগুৱেজত নাইয়ে তো কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব এইটো সেই অভাৰ জেনেৰেলাইজেশ্যন কৰি দিয়ে বেচিকেলি আমি যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰি আছো এতিয়া চ' আমাৰ লগত যেনে এনেকা মিছমেচ নহয় সেইটো আমাৰ চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু যেটো মই ক'লো বিকজ অফ দিছ কনভাৰ্জেন্স চিটুৱেশ্যন মানে কোনোবা ক্লোজত আছে পাছত কোনোবা অকণমান দূৰত গুচি গৈছে সেই দূৰত ঠাইত আকৌ বেলেগ বেলেগ লেংগুৱেজ আছে আমি সেইটো লেংগুৱেজতে কণ্টিনিউৱাছ কথা পাতি থাকোঁ হয়নে কিছুমান ফিচাৰ্ছ হ'ব পাৰে তাৰ পৰা আহিছে যেটো অৰিজিনেলি হ'ব পাৰে আমাৰ লেংগুৱেজত নাছিলে কাৰণ কণ্টেক্সট চিটুৱেশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ লেংগুৱেজত আহিছে তো আমি সেইটো বস্তু কেনেকৈ টেকেল কৰিম এজ আই ছেড ইন দ্য বিগিনিং অলছ' ছাৰো কৈছে লিণ্ডা অলছ' ছেড ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজেশ্যনৰ মানে এক্সক্লুড কৰা নহয় ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজেশ্যনৰ মানে হৈছে এটা জেনেৰেলাইজ ৰুল বনোৱা যেটো আমাৰ লেংগুৱেজক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব অসমীয়াৰ কথা যেটো মই পাতি আছো what is the meaning of the word papaya in Assamese অমিতা কিন্তু যদি কোনোবা বৰপেটা বা নলবাৰীৰ হয় তাহাঁতে কেনেকৈ কয় এইটো জানেনে পাপায়াটো কয়ফল বুলি কয় হয়নে না that is a semantic difference এনেকা ডিফাৰেন্স যদি কৰবাত হৈ যায় কোনোবা এটা ভেৰাইটিত কাৰ্বিৰ মানে অকমান দূৰতে এটা লেক্সিকেল আইটেমক বেলেগকে কৈছে ডিকশনাৰীত মেবি এইটো ইনট্ৰু কৰিব পাৰো কিন্তু লেখাৰ টাইমতে আমাৰ মানে এইটো এটা ফুটনোট দিব লাগিব এইটো বলিও ক'ব পাৰে সেইটো লেংগুৱেজতে বাট যেটো প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো আছে গুৱাহাটীত বা বৰপেটাত বা নলবাৰীত আমি সেইটো দি পেলাই লিখি জানো নেকি যেটো আপাৰ আসামত কয় সেইটো আমি লেখাৰ টাইমতে ইউজ কৰোঁ বুজি পাইছে না কথাটো কাৰণ ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজেশ্যন প্ৰচেছটো এটা হৈছে ইনক্লুচিভিলিটি এইটোৰ মানে এইটো নহয় এতিয়া আমাৰ চিএম মামাই কোনোবা যদি নলবাৰীৰ পৰা গৈ পেলাই তেওঁ লগ কৰে আৰু নলবাৰীত কথা পাতে মামাই বুজি নাপাব নেকি পাব ন ভালছে বুজি পাব আকৌ মামা যদি আপাৰ আসামিৰ ভেৰাইটিজ ৰেছপন্ড কৰে সেই মানুহটো বৰপেটাৰ হোক গোৱালপাৰাৰ হোক লনবাৰীৰ হোক বুজি পাব কাৰণ বস্তুটো কি হয় আমি পঢ়া লেখাৰ মাধ্যমত এইটো শিকি আছো অলৰেডি কাৰ্বিৰ কাৰণত যেতিয়া এবাৰ আমি ষ্টাৰ্ট কৰি দিম মেটেৰিয়েলছ প্ৰডিউচ কৰিম আৰু এইটো বস্তু শিকাম doesn't matter where we are from whether we are from Karbi Anglong or from Shillong or from Bangladesh যদি এইটো ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ কৰি দিওঁ সেই বস্তুটো কিন্তু তেনেকৈ আমি লাহে লাহে শিকিব ষ্টাৰ্ট কৰিম okay so I think sir has also said that my time is up আৰু মই বেসিক্যালি অকমান ইনফৰমেশন দিব বিচাৰিছো অহাকালি যে সেশন হ'ব তাত মই প্ৰ্যাকটিক্যালি অলসো দেখাম যে কেনেকৈ হয় I will be very happy to take your inputs and also questions if you have that I can address maybe today also in other sessions also tomorrow also thank you That's very comprehensive. thank you sir And I hope we know what is to come. This is just an opening, just a window. What is to come for us tomorrow? What are the things that we may need to discuss on? He has been speaking. Manalang kanije isi akhirki eso sa peklang pile tumpan. Pinnap ilige chingwai ji eson ke tono lam chingwai na ko. Esona bangka alam thea pachira alam chingwai na ko. Esona bangke bang lompen kiram alam phe amkhai li chingwai na ko. Haladak melapen lam thei sivet pen meaning bilek for some lang only the spelling is lang how this will be represented in writing hala halam ke molang pulo isiver alam pen meaning hini thom ni yerote meaning perfect dak ala son alam ta pen ape iliro ta si pini ke kangpu lam kangpu la si lam kangpu long alang le panchuro lo la long just I can take two questions pele na kar judu je balam mu pen kan ni jang long all are hungry all hungry just that's why I say only two questions we have up to 120 p.m. So by 1:20 p.m. I want to release everybody.
Oh, ito. Father, keng ni pename body, sir. Lanon lamang so alam the tum non kuson ma gitok kuson ma kapacer don nangi kuson ma kapacerap nangi alam thiang bong. Anet ke hoklo la lama putak archak kapithir kado we alam the la si kidam tang gitok tum do piglo 1817 in kan pen andi la si hala hai purkimu pen talang lam phroi jiaphan kapang badam jiaphan la sen pen ku son non ke ki ong ni pon la bang tum kal bi ral tum ku son ron pen se ki tok ki ong pai hisap pon ni ma pu se kar ju pon. It is for me, unfortunately. Well, fortunately, alam the bang hedi alu akitab na tum phan nang le lo father ala ni tum la council lo che parai pon alu oi lai lo la so alu bang hanak adutin ta purhi pe me si lam the ka pe wan the ye phan si anutin ke pha bang pon ta aprang pen pale aprang el lo an il tum ching wai ji next session lo bang ke itum script history aprang ke tok alam the mu khata il ching wai pon ji la bang ke pen la bang ke aprang ke tok amukhata il tum lang pon ji la si la hai duelo le ni thom apot non bang ke la ke pupon thekse le pupon just in puchot subject matter ke la hai lo pen ili ching wai pon nei pu la plenary session apot pimalar la so workshop bong ile tum ke lang pon ji la hai alam si non in pu bong alam si non paklai lo la si pinapta ding thelo na tum la thek muso na tum participate dun wik ni ate Karbi alam ke tok itum isia standard pentona po pachingri sar nei ke to nei le po hello pu chingri sar nei apo chi non nang le tu son ke non father son ke tok lang ver muni lo ton question na kuri na ba son to se ke tok lang muni du si pinap ke kado we participate un pakasi itum kichok che kal we pin un an ke kichok che pa we that pen itum ke king set pen làm thế cái pon thi gia phan usumara long pen ching lo cái tok ke lang tu long cái pon thi gia phan cái klem pon gia phan le borina. The next session will start by 3 p.m. So from 1:20 to 3 p.m. We have lunch break. Let's say after lunch we meet here at 3 p.m. I think Professor Siva says whether he will be here. Then who is going to chair? Huh? Okay, Professor Buli Dhanaraju will chair the next workshop session 1 at 3 p.m. And I think there is no intervention here from your side. So from Linda also there is no intervention. So thanking everyone for their patience.